Ni Jumapili ya tarehe 19 mwezi Aprili mwaka 2026. Karibu kwenye TV47 habari. Kapu letu la habari limejaa taarifa kemkem kutoka vijijini, vitongojini hadi hapa mjini. Ni yenye wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Roda Nyamai. Karibu. Msukosuko na mkanganyiko ndani ya chama cha ODM unaoendelea kudhihirika wazi, huku sauti za uongozi wa chama hicho zikiendelea kuwa nyingi na zinazokanganywa na wafuasi. Kwenye mkutano wa Linda Mwananchi hii leo katika kaunti ya Nakuru, gavana wa Siaya James Orengo amejitangaza kuwa kinara wa ODM, huku akiwacha wengi vinywa wazi. Mike Chalo anaarifu zaidi. Kwenye hotuba yake iliyokuwa fupi na iliyovutia hisia za umma na kuacha wengi na butwaa, gavana wa Siaya na mwanachama wa miaka mingi wa ODM James Orengo amejitangaza wazi kama kaimu kinara wa chama cha ODM. Orengo akiutaja mrengo wa Linda Ground unaoongozwa na Seneta Oburu Oginga kama usiokuwa na msimamo na unaoendeshwa na UDA chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Na mjue Secretary General, katibu mkuu ya ODM ni nani? Kwa sababu Oburu hawezi, sasa Orengo is the acting party leader of ODM. Asante. Wanachama wa ODM kupitia vuguvugu la Linda Mwananchi wamesema kuwa mwelekeo mwafaka wa chama unafaa kutolewa na kamati ya kitaifa NDC, wala sio viongozi wachache wa chama hicho wanaoshawishiwa na serikali. Mwelekeo wa kwanza ambao tulisema Mheshimiwa Oburu na wenzake wamenunuliwa na Ruto na wanaharibu chama cha ODM. Hiyo inaonekana ama haijaonekana? Tulisema katika mkataba na chama cha UDA ya kwamba lazima chama cha UDA kiheshimu vyama vingine. Ruto ameingia ndani ya ODM, ameingia mpaka kwa bedroom. Wangapi wanasema kasongo wote macho bora? Asante sana. Aidha, viongozi hao wameendelea kutaka uwazi katika mkataba wa uagizaji mafuta nchini wa G2G. Vilevile wakikashifu dhulma kwa vijana, huku wakiibua sakata ya kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo kwenye ziwa Nakuru. Wamekuwa wakitudanganya ati kuna formula ya kuweka bei ya mafuta. Kumbe ni watu wawili wanakaa wanapiga hesabu ya mara ile ya kutoa na kuongeza. Ati mtu anakunyang'anya 40 bob, anakurudishia 10 bob, anataka umpigie makofi. Nakuru, hiyo itawezekana kweli? Na tunangependa kuambia Mheshimiwa Ruto, waambie Wakenya ni kampuni gani ambazo zimeingia kwa ile mkataba ya G2G. Hii nchi, serikali kuu ina sponsor goons, itandike, iue wananchi wake. Hiyo ni ungwana. Kenya will change. Mike Chalo, TV47. Mimi ndio Sifuna. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ametangaza kuwa hayuko tayari kufanya kazi na naibu rais Kithure Kindiki licha ya kile anachodai kuwa ni juhudi za Kindiki kuomba msamaha. Akizungumza katika kaunti ya Murang'a, Gachagua amewahamasisha wakazi wa eneo la Mlima Kenya kudumisha umoja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwandishi wetu Robert Gakure anaarifu zaidi. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua sasa anasema kuwa hayuko tayari kamwe kufanya kazi na naibu rais Kithure Kindiki licha ya kile anachodai kuwa ni juhudi za Kindiki kumwomba msamaha. Yesterday, Professor Kindiki sent a friend to talk to me that we are too harsh on him and we should go slow on him and we should forgive him if we have wronged him. Gachagua anamtuhumu Kindiki kwa kushindwa kuwahudumia Wakenya alipokuwa waziri wa usalama, akimhusisha na madai ya utekaji nyara pamoja na kurejea kwa pombe haramu katika eneo la Mlima Kenya. We forgive you for your sins, but there are two we are unable to forgive you, and we must go for you. You are the one who supervised and executed with the brutal efficiency the abduction and killing of Gen Zs. I am unable to forgive you for sabotaging the war on illicit brews.
Haya yanajiri wakati Gachagua na wandani wake wanaohamasisha wakazi wa eneo la Mlima Kenya kudumisha umoja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Utuambie when you are planning to compensate the families, because of course we know that you formed a committee to compensate the families of those affected. Aidha, Gachagua amemkosoa waziri wa afya Aden Duale kuhusu matamshi yake kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. I saw Aden Duale yesterday making a lot of noise, castigating retired President Uhuru Kenyatta and saying that President Uhuru Kenyatta humiliated William Ruto as deputy president. Concentrate on this monster called SHA. That is not working. Naibu rais huyu wa zamani amewataka watumishi wa umma hususan walimu na maafisa wa polisi kuzingatia kujiondoa katika mpango wa afya wa SHA, akionya kuwa mpango huo unasambaratika. They were forced to move from SIGNET to SHA. Now they have put a capping up to 1,200 when consultation fees is 3,000 and 5,000. I want to ask the teachers of Kenya to demand from their leaders in Kupen and Nat, you must leave SHA. Robert Gakure, TV47, Murang'a. Na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ameeleza uhuni unaoendelea ni tishio kwa usalama wa taifa, hasa wakati wa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Licha ya hofu hiyo, Murkomen amesema kuwa serikali imeimarisha msako mkali dhidi ya magenge hayo, ambapo watu kadhaa tayari wamekamatwa na kufikishwa mahakamani katika operesheni zilizoimarishwa jijini Nairobi na mjini Kitale. Your Excellency, this city is safe and the country is safe. In fact, our country is safer than ever. Ndio kauli yake waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, akiwahakikishia Wakenya kuwa taifa liko salama dhidi ya changamoto za mipakani, ujambazi na wizi wa kutumia mabavu. Murkomen akiwahutubia waumini katika kanisa la Africa Gospel Church eneo la Karen, Nairobi, ameeleza kuwa serikali imeimarisha usalama kutokana na uwekezaji katika sekta ya usalama pamoja na usajili wa hivi karibuni wa makurutu wa polisi wanaotarajiwa kufuzu miezi 4 ijayo. In the house. Licha ya mafanikio hayo, waziri Murkomen amesema kuwa tishio kubwa zaidi nchini ni uhuni unaosababisha ghasia na kuchochewa kisiasa. They are called mheshimiwa or potential mheshimiwa, but Your Excellency plan every day how to recruit goons and gangs to terrorize the people of Kenya. And many of these leaders are doing so because of bankruptcy of ideas. Waziri Murkomen ameeleza kuwa serikali imeweka mikakati kabambe ya kupambana na magenge ya wahuni na tayari wengi wao wamekamatwa. Serikali pia imeeleza kuwa itahakikisha vijana hawatatumiwa na wanasiasa kusababisha fujo. There has been and we will continue having the crackdown in this city. Last week we arrested over 100 goons that are being used to terrorize citizens. And last week also in Kitale, which had become a very dangerous town, we arrested over 200 goons. That crackdown will continue and the security forces are properly instructed to ensure that this nation becomes safe. Aidha, waziri Murkomen amewahimiza Wakenya kujisajili kuwa wapiga kura, akiwahakikishia usalama wa hali ya juu wakati wa uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. And as we prepare for next election, I want to assure the people of Kenya to be ready, register yourself, get your ID, get your voter's card. It will be a safe elections because we will provide the necessary security that will protect the people of Kenya. Macho yote sasa yanabaki kwa serikali kuona kama hatua hizi kali zitadhibiti kikamilifu visa vya wahuni. Muthoni Brenda, Runinga ya TV47. Na haya kijiri, Rais William Ruto ametua nchini Italia kwa ziara rasmi inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kidiplomasia kati ya Kenya na taifa hilo la bara Ulaya. Akiwa jijini Rome, Rais Ruto anatarajiwa kuweka shada la maua katika eneo la kumbukumbu la askari
asiyejulikana kabla ya kufanya mazungumzo na rais wa Italia Sergio Mattarella pamoja na waziri mkuu wa taifa hilo Giorgia Meloni. Ziara hiyo pia itashuhudia rais kuhudhuria kikao cha juu cha kufungua kongamano la kibiashara kati ya Kenya na Italia, huku juhudi zikiwekwa kuongeza ushirikiano wa biashara na kuimarisha uhusiano kati ya mataifa haya mawili. Have had negotiations of a number of instruments that will be signed on the margin of the visit. And these instruments will be very critical because some of them are in form of grants to support livelihoods development, climate change in Kenya to the tune of around 8 million. We have MOUs in 8 million. There is one for 4 million euros and another one for 3.9 million euros. Both of them to support issues relating to climate change and ecosystem restoration. Both in like Cherengani forest restoration is one of them. And then we have another one on livelihoods support and climate change. Rais William Ruto ametetea bei za mafuta ambazo zilipanda juma lililopita. Sasa rais akiwakosoa wale wanaolinganisha Kenya na mataifa jirani. Rais Ruto anasisitiza kuwa Kenya iko katika kiwango cha mataifa yanayonawiri na kuwa uchumi wake upo katika ngazi ya kati. Haya yanajiri wakati wasiwasi umekithiri kwa wengi nchini kufuatia Kenya kuwa na bei ghali zaidi ya mafuta katika ukanda wa Afrika Mashariki. Sheila Chelangat anaarifu zaidi. Jijini Nairobi, lita moja ya petroli inauzwa kwa shilingi 197. Hii ikifanya Kenya kuwa soko ghali zaidi la mafuta katika ukanda wa Afrika Mashariki. Bei hii ni ghali zaidi kuliko katika nchi jirani za Uganda na Tanzania, hili likiibua maswali kutoka kwa Wakenya wakijiuliza ni kwa nini Wakenya wanalipia bidhaa hii zaidi. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. If you want to compare Kenya fairly with others, compare Kenya with other middle income countries. That is how you will get the figures right. Rais Ruto anasisitiza kwamba Kenya inapaswa kulinganishwa na nchi zingine zenye kipato cha wastani. Middle income countries like Kenya possibly have higher prices than Kenya or the same. Haya yanajiri siku chache baada ya bunge la kitaifa kupitisha mswada wa matozo ya ushuru ambayo itapunguza ushuru kwa bidhaa za petroli kutoka 16% hadi 8%. Hii ikiwa na maana kwamba kwa miezi mitatu ijayo Wakenya wanatarajiwa kupata nafuu. Because when I hear many people threatening you, saying they will bring Nairobi to a close, and I stop and wonder, how does it help if you threaten Kenyans with chaos, if you threaten to bring Nairobi to a close because of fuel prices? How will that help to bring the price of fuel down? Isitoshe, rais ametetea mfumo wa ushuru ambao unatumika nchini, akisema ni muhimu katika kudumisha miundombinu ya Kenya. The 6,000 kilometers we are constructing at the moment in Kenya is equivalent to all the tarmacs in our neighboring country, which has been built for 60 years. Sasa, tujue vile mambo inaendelea. And we are setting our standards even higher. We want to do another 28,000 kilometers of tarmac in the next 7 years. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Na viongozi wa chama cha ODM wakiongozwa na mwenyekiti ambaye pia ni gavana wa Homa Bay Gladys Wanga wamesisitiza kuwa mkataba wa makubaliano kati ya ODM na UDA uliounda serikali pana bado upo imara. Viongozi hao
wamesema kuwa mikakati ya kugawa maeneo ya kisiasa na mgao wa mamlaka ndiyo itakayotoa ushindi wa vyama hivyo katika uchaguzi ujao. Gavana Wanga na viongozi wengine wa chama walikuwa wakizungumza mjini Kendu Bay, kaunti ya Homa Bay, wakati wa harambee ya kuchangia kituo cha utamaduni cha jamii ya Waislamu wa Kendu. Akihutubia wananchi, Wanga alieleza kuwa ODM itaanza mikutano ya kitaifa ya vijana ili kuhakikisha maono yao yanajumuishwa katika maamuzi ya chama cha ODM na chama tawala cha UDA. Nataka niseme ya kwamba chama iko imara na sisi tumeamua ya kwamba tunafungua registration ya aspirants wetu wote. Na mimi nataka niambie wale watu wanataka kusimama na chama cha ODM, usiogope. 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 Tutafanya mchujo wa haki. Nominations will be free and fair. Hata mimi hapa Homa Bay kama kuna mtu anasimama na chama cha ODM, hakuje mchujo. Watu wasimame waende kwa debe. Hakuna mahali tumesema tumesuspend talks na hakuna talks tulianza. Tumepeana intention ya kuongea. Hakuna ati mazungumzo zilianza zikakuwa suspended. Kile kitu iko, kuna a few overzealous UDA honchos ambayo walikuwa wanaongea vibaya. Na tukasema hatuwezi kubali kudisrespect sisi. Kila mtu hapa Kenya kikatiba ako na ruhusa ya kusimama kiti yoyote anataka. Kuanzia Bedongwen mpaka president. Wewe simama tu. Hakuna mtu amekataza kusimama. Lakini vyama hapa duniani, ukienda huko Amerika, uende huko London, huko England, ukuje hapa Kenya, kila chama iko na stronghold yake. Na kiongozi wa chama cha Safina Jimmy Wanjigi amewakosoa vikali viongozi wa eneo la Luo Nyanza, akiwatuhumu kwa kuwasaliti wananchi kupitia ushirikiano wa kile alichokiita serikali kandamizi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa ofisi ya chama cha Safina kaunti ya Siaya, Wanjigi amewahimiza viongozi kutoweka maslahi binafsi mbele na badala yake kutanguliza maslahi ya umma. Wanjigi amesisitiza kuwa azma yake ya urais ya mwaka 2027 itajikita katika kuchochea ufufuo wa uchumi, akidai ana mpango wazi wa kuimarisha nchi. Naibu kiongozi wa chama cha Safina Willis Otieno ametoa wito wa kuanzishwa kwa huduma za afya na elimu bila malipo, akizitambua kuwa haki za msingi. Katibu mkuu wa chama hicho Joakim Simiu ameelezea imani yake kuwa serikali ya sasa itaondolewa madarakani. Si mnasema mnataka power? Si mnasema mnataka power? Angalia yeye vizuri. Kuja hapa Willis. Wamuonyeshe formula. Wamuonyeshe formula. Kwa sababu wale ambao wanasema unaenda na ule mjamaa hawana formula yake. Hata si umeona wanaanza kubabaika sasa. Si wanababaika sasa. Wameona Kasongo ni muongo. Kasongo ni trick master. Kasongo ni con man. Si ni yule Kasongo ambao tulikuwa najua zamani. Yule alikuwa anatuambia mambo ya stadium. Si ni yule mjamaa. Yule aliiba kura za baba. Yule. That we want a country where the people of Kenya can get the services they deserve. Then we welcome you to Safina. Safina is the party of the people, not the party of leaders. Taarifa hiyo mtazamaji sasa inatupeleka mapumzikoni, zikiwa katika dakika 15 baada ya saa 1 juu ya alama hapa Kenya, Uganda na Tanzania. Zidi kuchangia kwenye taarifa zetu. Maoni yako bila shaka nitakuwa ninayapakua muda ukituruhusu. Kwa sasa tunaelekea madukani, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi.
Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Refisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. 500K can hit your MMF anytime. One bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Refisha ushinde. KCB, for people, for better. Sundays at 8:30 p.m. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza hizi yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimeekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Nikikunywa maji. Oh my God. You left me. Nitumie ni line. Uko nje kuna Wi-Fi. Why? Hi-Fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tamulini kero make a beauty product. Na ameenda. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. Me, I won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Sundays at 8:30 p.m. on TV47. Unazidi kufuatilia TV47 habari. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Zaidi ya waumini 3,000 wa kanisa la Kianglikana Dayosisi ya Kapenguria leo Jumapili wamefanya matembezi ya amani katika eneo la makutano ili kumaliza mgogoro wa uongozi ambao umedumu kwa kipindi cha miaka 5. Mwandishi wetu Mwaluse Meshak ana uketo wa taarifa hii. Waumini hao wamekusanyika katika uwanja huu wa ACK Kilimanjaro leo Jumapili baada ya kutembea kwa amani, hatua iliyoelezwa kwa sheria maridhiano miongoni mwa makundi mawili hasimu kanisani humu. Dayosisi hii ya ACK Kapenguria ilikuwa imegawanyika kwa makundi mawili yaliyokuwa yakiendesha ibada tofauti, hali iliyosababisha kuwasilishwa kesi mahakamani na kusitisha ibada kwa baadhi ya waumini wa dhehebu hili. Hii ni ishara kwamba Waanglikana wa Kapenguria wanahitaji kupata uaskofu wao, na huo uaskofu kupata, tungetaka haki iweze kufanyika na kufuata taratibu ya kanisa. Kasisi Joshua Korinyang amesema waumini hawatakubali vitisho na wanataka amani na umoja. Hivyo sisi kama Wakristo hatuwezi kukaa nyumbani na kuachia shetani aweze kutunyang'anya huko. Tunakuja pamoja ili tuchengane mambo ya kiroho na tuweze kuchenga imani yetu kama Waanglikana. Aidha, kasisi huyu amemtaka askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit kuharakisha maridhiano na kuandaa uchaguzi huru wa askofu mpya. Structure yetu ni kukuangalia tu kama baba. Uweze kufanya na kuharakisha mwaka 4, mwaka 5 unaelekea kuisha, na wewe uko baba na unawajia watoto huko kukawanyika mara mbili si jambo la muhimu. Hata hivyo, waumini wa dayosisi hii ya Kapenguria wakiongozwa na Elizabeth Longiro wamedai kuwa wako tayari kuungana na kuomba uchaguzi ufanyike haraka kwa kuzingatia katiba ya kanisa hili la Kianglikana. Ningeomba sana baba wetu
Archbishop wetu Ole Sebit, utusaidie sana. Tuharakishe mambo ya uchaguzi, kanisa iendelee. Unaona umati vile iko. Siku ya leo imetipitika ya kwamba hakuna Waanglikana wametoroka wameenda kwingine. Wako tu pamoja. Na siku moja baba yetu Archbishop, siku moja ikitimia, tufanye mambo yetu kwa kikatiba. Utaona jinsi Mungu atajidhihirisha kwa hii diocese na tutaenda mbele sana. Mchakato wa maridhiano unaendelea huku kukiwa na matumaini kwamba mgogoro huu wa muda mrefu utafika mwisho hivi karibuni na kurejesha umoja ndani ya kanisa hili. Mwaluse Meshak, TV47. Asante sana Mwaluse Meshak kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kwa karibu karne moja sasa, dhahabu imekuwa ikichimbwa kutoka katika ardhi ya Kakamega. Imeunda ajira, imeleta utajiri na kusaidia familia nyingi eneo hilo. Lakini leo, chini ya ahadi hiyo ya kung'aa ya ustawi, kuna hofu inayozidi kukua. Majengo yanaanza kupasuka, mahandaki yanaendelea kupanuka, na katika tukio moja la kusikitisha, mafuriko yalifukua mwili wa mtu aliyekuwa amezikwa kwa miaka 5. Maafisa wa kaunti sasa wanaonya kwamba Kakamega huenda iko juu ya mtandao mkubwa wa mahandaki wa zamani ya uchimbaji madini iliyo chini ya ardhi, mengi yakiwa hayana ramani ya baadhi, ikianza miaka ya 1930. Je, mji huu unaendelea kukua juu ilhali chini yake kuna mashimo matupu? Je, kaunti inaendelezwa juu ya ardhi isiyo na uhakika? Mwandishi wetu wa habari Violet Auma ameandaa makala haya maalum, Bomu la Dhahabu. Clement Kwasira mwenye umri wa miaka 86 anasimama kimya kando ya kile kilichokuwa shamba la mwanawe. Hapa ndipo nyumba iliposimama na hapa ndipo kaburi la mwanawe lilipokuwa kwa miaka 5. Lakini leo eneo hili limegeuka kuwa mtaro mkubwa. Mwaka 2019 mvua kubwa ilinyesha katika kijiji cha Shivakala kilichoko viungani mwa mji wa Kakamega. Maji yalipita katika boma hili kama mto. Elda wa hapa akanipigia simu akasema kuja uone. Nikapata sasa kaburi linaonyesha. Nikasema sasa hii mambo lazima nichukue hatua. Miaka 5 baada ya kuzikwa kwake, jeneza la Moses Kwasira lilionekana juu ya ardhi. Udongo ulikuwa umeporomoka. Kaburi lilikuwa limefunguka. Mwili uliokuwa umezikwa ulifukuliwa na maji na kurudi juu ya ardhi. Clement anasema alizunguka afisi nyingi kuomba msaada, lakini hakuna aliyemsaidia. Nilijaribu kuenda kwa serikali kunisaidia, kwa county. Nilitembea huko, hata watu wa maofisi ya disaster, ofisi ya governor mwenyewe walikuwa wakiniambia uje baada ya siku 2, baada ya siku 3 tutakusaidia. Nikakaa tu hivyo, nikaendelea, lakini sikupata usaidizi wowote. Kwa kukosa njia nyingine, alilazimika kuuza sehemu ya shamba la mababu ili kuufukua mwili wa mwanawe na kumzika tena. Anasema mazishi ya pili yalifanyika usiku katika kijiji chao cha Shirulu, kaunti ndogo ya Shinyalu. Mimi nilienda kuzika kwa kipande kile ambacho nilikuwa mkatia kama mtoto wangu. Na kutoka siku hiyo mimi tena nilikuwa nimeona vibaya, nimehurumika sana, hata sikurudi hapa. Leo hii ni mara ya 4 amerudi katika shamba hili. Maumivu yaliyotokea yanaonekana wazi machoni mwake. So it was just like throwing some rubbish into a pit and covering it up. I did regret. Up to now, I still, when I think about that, I'm not very happy at all. Nyumbani kwao, mama yake Moses kwa huzuni anasimulia yaliyojiri. Kwa familia, Moses alikuwa nguzo yao. Kwa zaidi ya miaka 15 alikuwa akilipa gharama za matibabu ya mama yake. Aliwapa chakula na kuiunganisha familia. Hakuna nguvu. Mmekwisha nguvu.
Tumeshtuka sana. Mtoto wangu Moses alikuwa na nunua shamba huko Kakamega, alikianga nyumba huko. Maji ilimtoa. Tuliona maneno. Yeye ndiye alikuwa anakungoja hapa. Hata kunipeleka hospitali alikuwa ananipeleka. Sasa siku hizi mimi iko tu bure. Nina shida sana. Idara ya usimamizi wa majanga ya kaunti ya Kakamega inaamini kuwa kuporomoka kwa ardhi huenda kuna sababu za kina zaidi. For Clement, this home belongs to the son. And they gave us a report that their home is being swept away. There is a deep gully that was developing in their compound. For sure, we assessed and found out that this is what was happening. And because no one was inhabiting the home at that time. But later on, he came back with a report that the grave of his son had been affected by this gully because it had expanded to where the house is, to where there was this grave, and he had to exhume the remains of the son to another place. Apart from the gullies, you just see a building cracking. Sometimes you see a building sinking, like what happened in Khaega. In Khaega, a building was sinking and we demanded they demolish. In Sigalagala, there were that cracks, and it was a specific pattern. Like if it's a line like this, you find this house is as cracked. Then a few meters after this one, the next house also is cracking. Kwa Clement, janga tayari limetokea, lakini kile kilichotokea hapa kinaweza kuwa onyo au tahadhari kwa jambo kubwa zaidi. I don't have any plan about it because I'm still annoyed about the whole area. And I even don't care what can happen to this land. Ni vigumu kuamini kwamba hapa palikuwa na nyumba. Mmiliki wa ardhi hii alikuwa na ndoto kubwa ya kuweka jengo la kibiashara na vyumba vya kupangisha. Lakini leo ndoto hizo zimezikwa katika ardhi hii. Uchimbaji wa dhahabu Kakamega ulianza mwaka 1930 wakati wa ukoloni. Kampuni za Waingereza zilichimba mahandaki makubwa chini ya ardhi. Baadhi ya mahandaki hayo yana urefu wa zaidi ya kilomita 30 na kina cha hadi mita 300. Walipoondoka zaidi ya miaka 70 iliyopita, waliacha mahandaki hayo bila ramani na kusahaulika. Leo wachimbaji wadogo wanafuata njia hizo hizo. Katika eneo la Rostaman, kaunti ndogo ya Lurambi, shughuli za uchimbaji zinaendelea. Hapa ndipo wachimbaji wa kikoloni walipochimba shimo la kwanza. Leo mamia ya mashimo yametapakaa katika eneo hili. Wanaume wanaingia chini ya ardhi kuchimba dhahabu. Wanawake wanapasua mawe huku vumbi likitawala anga. Sauti za mashine za kusaga mawe zinasikika kila mahali. Wengi hapa hutegemea dhahabu kwa maisha yao. Kutana na Maureen Minyoso, mmoja wa wanawake wanaofanya kazi hapa. Hapa Rostaman kwa saa hii gold moja, point moja ni 115. Gramu moja ni 15,000. 15,000. Ambapo kilo moja it's around 105,000. Licha ya changamoto mingi, bado tunaamini tu tutapata. Nikipatikana tunasikia tena vizuri, na changamoto zikiingia tunaumia tu tukijua mwisho tutapata. Lakini uchimbaji hapa pia una imani zake. Kwa wachimbaji wengi, kifo chini ya ardhi kina maana. Mgodi unapoporomoka na mtu kufa ndani, wachimbaji huamini alikuwa karibu kupata dhahabu nyingi. Ni imani iliyorithiwa kizazi hadi kizazi, na ndiyo sababu wachimbaji hurudi kwenye mashimo hatari hata baada ya tukio baya. Yeye inakuanga inapea mtu morali kabisa. Ukiona kama mtu amekufia mahali, wanajiona kweli hiyo kitu iko mbele. Iko kali tena. Sasa inabidi tu wenye umebaki lazima mfanye bidii tena, muende mngangane mpate hiyo kitu. Katika uwanja wa Khaega, majeneza yamepangwa mstari mmoja baada ya mwingine.
Wachimbaji 7 walikufa katika ajali ya mgodi wa Sigalagala. Familia na marafiki wamekusanyika kimya. Wengine wanalia, wengine wanatazama majeneza kimya. Wote wamekuja kutoa heshima ya mwisho. Kote nchini Kenya, takriban wachimbaji 200,000 hadi 300,000 wanategemea uchimbaji mdogo wa madini, lakini zaidi ya Wakenya milioni 1 wanategemea sekta hii kwa maisha yao. Katika kaunti ya Kakamega pekee, inakadiriwa kuwa kati ya wachimbaji 80,000 na 100,000 wanafanya kazi katika maeneo ya Shinyalu, Lurambi, Ikolomani na Khwisero, wengi bila leseni. Miners also have a space. They have been given a position. We have discussed with the PS. They will be licensed. The licensing of Artisanal miners will be done through a committee. So we have everything, and everybody is going to get a share. So Artisanal miners should not worry that we now have commercial mining. We need more education. We need more support from the government. And we need the government to associate with itself with the small-scale miners and artisanal miners. Hivi majuzi serikali ilitangaza kuwa chini ya ardhi ya Bushangala na Isulu kuna dhahabu nyingi zaidi. Uchunguzi unaonyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa na dhahabu yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 683. Kampuni ya kimataifa ya uchimbaji madini ya Shanta Gold imeonyesha nia ya kuanza uchimbaji, lakini ugunduzi huo umeleta mvutano. Maandamano yalizuka. Katika tukio moja la vurugu, watu 3 walifariki, miongoni mwao akiwa afisa wa polisi. Niko tayari kukufa na kukufia na haki yangu. Sitoki huko, nimezaliwa huko, nimeishi huko. Wanataka kunipeleka wapi? Niko huko mpaka dakika ya mwisho. Hadi watu wote mtaka wapeleka wapi? Lakini wataalamu wanaonya kuwa hatari bado ipo. Kadri wanavyoendelea kuchimba, wanaendelea kudhoofisha misingi ya ardhi. As we continue mining, we interfere with the ground, the cracks, and whenever you have mining activities, we also have blasting involved, and these contribute to weakening of structures within a given radius. The mines can collapse under weight, and again, because of a lack of systematic monitoring of the conditions in the mines, it is not easy to tell when it is likely to collapse. Clement Kwasira anasimama kimya kando ya mtaro mkubwa. Shamba hili ambalo zamani lilikuwa na nyumba na ndoto ya mwanawe, sasa limebaki kuwa onyo na tahadhari kwa wengi. Kwa Clement, janga tayari limetokea, lakini kwa wakazi wa Kakamega, hatari kubwa huenda bado iko chini ya ardhi. Violet Auma, TV47. Asante sana Violet Auma kwa taarifa hiyo kutoka Kakamega. Mtazamaji, tunaelekea madukani tena mitandaoni. Kwenye mtandao wa Facebook namuona Mandem Melv anasema leo nasema Sifuna tosha. Melvis kutoka Embu akifuatilia TV47, zidi kusema nasi kuchangia kwenye taarifa zetu. Mtazamaji, bila shaka nitakuwa nikipakua maoni yako. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, Tuesdays at 8:30 p.m. You have to be very careful. Fake money can kill business. Na leo mkorada yangu. Small money, kapesa kadogo, big behavior. I only have big notes. Alikuwa anatafuta courage. Yaani nafaje kutengeneza kachumbari na manyanya zinakaa hivi? Ona
Hii ni kama kiwaru. Hiyo inaitwa commitment to the lie. Amejicommit. Ndio hiyo. Mpatie. Unajua kama una mtu kitu, hata tu salamu ya kawaida inakaa kama reminder. Habari yako? Sintalipa kesho. Kesho gani when? Si kesho ya kesho ya tomorrow. Hiyo tena. Mzee ni budi nikamchoka. Ni budi ni madeni. Tuesdays at 8:30 p.m. on TV47. Sundays at 8:30 p.m. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza hii simu yako. Hamna pesa. I need just to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimeekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Ikikunyuma. Oh my God. You left me. Nitumie ni line. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tangulini kero umeka kwa beauty product. Na ameenda. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. We won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Sundays at 8:30 p.m. on TV47. Karibu tena mtazamaji. Baadhi ya mashirika ya kijamii yametoa makataa ya kusitishwa kwa shughuli ya uchimbaji dhahabu magharibi ya Kenya, yakidai kuwa yamechangia unyakuzi wa ardhi na ukiukaji wa haki za wakazi wa kaunti za Kakamega, Vihiga na Siaya. Mwandishi wetu Ezekiel Sibia anaarifu zaidi. Katika kile kinachoonekana kama kilio cha haki, muungano wa mashirika ya kijamii chini ya mwavuli wa Haki Madini Kenya umezitaka mamlaka kusitisha mara moja shughuli za utafiti na uchimbaji wa dhahabu katika kaunti za Kakamega, Vihiga na Siaya. Hali katika vijiji vya Mwanungo na Ramula imetajwa kuwa tete, huku kukiwa na madai mazito ya mchakato haramu wa unyakuzi wa ardhi. Afisa mkuu wa Inuka Kenya ni Sisi, Kawiva Wambua, anasema uchunguzi wao umebaini kuwa wenyeji hawakuhusishwa ipasavyo. Community members reported that lawful procedures for land access and acquisition were not followed. There is no evidence that free, prior and informed consent was obtained, and affected persons were not meaningfully involved in decision-making processes. Community members, there are also serious concerns regarding integrity of the consent process. Community members reported cases of consent being obtained fraudulently. Miongoni mwa walioathirika ni Julia Okwaro, mjane kutoka Siaya, ambaye simulizi yake inatia hofu. Julia anadai jina la mumewe marehemu lilitumika kutoa idhini ya uchimbaji kwenye ardhi ya mababu. Kama mimi naweza kuwa sikujua, ni nani aliandika hiyo jina ya mzee kwenda kwa orodha zingine huko? Ati yeye anakubali, na yeye alikufa kitambo. Alikubali mwaka gani? Mashirika ya Transparency International Kenya na Kenyan Human Rights Commission sasa yameingilia kati yakiongozwa na Andrew Leting na Gladys Mongare. Mashirika haya yanakashifu vikali matumizi ya nguvu dhidi ya raia. We call upon the Director of Criminal Investigations to urgently investigate these allegations, ensure that officers under his command act within the law, remain impartial and do not facilitate or enable the violation of community rights. Potiwa kuwa hivi karibuni watu wawili walifariki kufuatia makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa GSU katika eneo la Ramula. Tafadhali mtupatie haki yetu. Na ninasambia watu wa Munungo na Ramula, tafadhali tushikane mkono.
Mashirika haya sasa yanataka hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi ya wanaotumia nguvu kupita kiasi na kuitaka serikali kulinda haki za raia wake dhidi ya unyanyasaji wa kampuni za madini. Ezekiel Sibia, TV47. Asante sana Ezekiel kwa taarifa hiyo. Na maafisa wa DCI wanamzuilia aliyekuwa chifu wa eneo la Maelelo, kaunti ya Narok, kufuatia mauaji ya Kirorei Ole Kipas, mwanamume mwenye umri wa miaka 48, kufuatia mzozo wa ardhi. Athman Said na taarifa hii. Maafisa wa DCI kutoka Narok Kusini wameanzisha uchunguzi kufuatia kisa cha mwanaume mmoja mwenye umri wa makamo kuuawa kwa kushambuliwa na panga na aliyekuwa chifu wa eneo la Melelo mjini Narok. Kulingana na mashahidi, inaripotiwa kuwa chifu huyo wa zamani alitembelea boma la mwenda zake katika kijiji cha Simendwa akiwa ameandamana na wenzake wakiwemo wanawe kwa ajili ya mazungumzo ya kutatua mzozo wa ardhi ya ekari 100 uliokuwa umedumu miongoni mwao. So wao walikuja wakaanza kutufamia, sisi hatukuwa tunajua ni vita ndio walikuwa wanakujia. So vile walitufamia, wakamfamia ndugu yangu mmoja ambaye walikuwa wanasema yeye ndio target yao. Wakamfamia yeye, so kwa ile harakati nilikuwa najaribu kuokoa, ndio wakanifamia pia na mimi. Inadaiwa kuwa baada ya muda mfupi mazungumzo hayo yalichukua mkondo tofauti kabisa, na lengo lililokuwa limekusudiwa na matokeo yake ikawa ni mauti na majeraha. Na watu walikuja saa 11. Wakaja wakafamia familia yetu ambaye iko upande hiyo, ambaye walikuwa na msoso wa shamba, walikuwa na sosania maneno ya shamba. Na hiyo maneno ilikuwa imeenda kwa serikali. Familia pamoja na wakazi wa kijiji cha Simendwa wanawaomba maafisa wa polisi kuhakikisha kuwa sheria inafuata mkondo wake na wahusika wengine wa shambulio hilo wanakamatwa haraka na kushtakiwa. Naomba tu serikali wachukue hatua ile inastahili. Tumeona unyama tumetendewa, na sisi hatuna mambo mengi. Kama familia tunasema tu amani itakuja wakati tumepewa kitu inaitwa justice. Tayari mshukiwa mkuu ambaye ni chifu wa zamani anatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho kujibu mashtaka ya mauaji. Wakati huo huo, maandalizi ya mazishi ya mwenda zake yanaendelea. Athman Said Mwamlisho, TV47. Mshauri wa rais kuhusu masuala ya haki za wanawake Harriet Chigai amewataka wanawake nchini kuongoza mipango ya uwezeshaji katika jamii ili kusaidia kukuza uchumi na kutoa mwongozo kwa vijana chipukizi. Akizungumza kwenye mkutano wa kitaifa wa wanawake wa kanisa la PAG kaunti ya Vihiga, Chigai alisisitiza kuwa wanawake wana uwezo mkubwa wa kuanzisha miradi ya kulisha jamii kupitia vikundi vyao. Vilevile alieleza wasiwasi kuhusu ongezeko la wajane 50,000 katika kaunti ya Vihiga, huku akiahidi kuwaunganisha na fursa za serikali. Kina mama tumesomezwa mambo ya finance and economic empowerment, na tumesema tujiweke kwenye vikundi ili tuweze kupata zile fedha ambazo serikali zimewezeka kando, sivyo? Mimi ningependa ile masomo ambayo tumepata tusiwe wale wa kuomba, si ndio? Hiyo 500 mnapatiwa kila siku, unaweza pata zaidi ya hiyo. We can only empower our families when we also allow our children to go to school. Take care of your children. Department ya watoto will ensure that we work with you. We train you as parents to protect the children of Kenya. Wadau katika sekta ya utengenezaji bidhaa wameitaka serikali kuongeza juhudi za kuunga mkono bidhaa zinazozalishwa humu nchini ili kuimarisha viwanda na kukuza pato la taifa. Kulingana na wadau hao, kuendeleza uagizaji wa bidhaa kutoka nje kunadhoofisha ushindani wa viwanda vya humu nchini
na kuwanyima Wakenya fursa za ajira. Wameitaka serikali kuimarisha sera chini ya kauli mbiu ya Buy Kenya Build Kenya ili kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza nafasi za ajira. Wadau hao waliyazungumza hayo katika maadhimisho ya miaka 10 ya kampuni ya utengenezaji vifaa ya kielektroniki vinavyotumia akili bandia jijini Nairobi. Once you build that from the ground up, you're not just supporting jobs, you're not just supporting manufacturing, you're building a circular economy, which means from raw material to finished product. If we're able to support that within our country, then the outward reliance on foreign imports is drastically reduced. And when that comes to effect and you're able to achieve these synergies, you build an economy that is self-sufficient. So I would encourage government, I mean, it's one of the big 4 agendas to have manufacturing in place. I would encourage government to really push that and support local Kenyan businesses who are willing to take the risk, who are willing to take that initiative to be able to bring more jobs home and build that circular economy. Katika taarifa nyingine ni kwamba jamii zinazoishi katika eneo la ukanda wa Pwani sasa zinafaidika kiuchumi kutokana na mradi mkubwa wa upanzi wa mikoko. Mradi huo umeimarisha mazingira na pia kuwapa wananchi mapato. Katika wadi ya Gandini, kaunti ya Kwale, mpango wa Tunza Community Initiative umewapa wakazi fursa ya kazi kupitia uzalishaji wa miche, upandaji miti na utunzaji wa msitu. Takriban miche milioni 3 ya mikoko imepandwa kupitia mradi huu ambao ni sehemu ya lengo la kitaifa la kufikia miche milioni 30. Wadau wakiwemo idara ya misitu KFS pamoja na makundi ya kijamii wanaendelea kuweka juhudi za kuwafikia lengo hilo na kuzifaa familia za eneo la Pwani. Zaidi ya ekari 1300 zinalengwa, huku mradi huo ukiimarisha mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Faida yake kubwa ni kwamba tuna reforest hili eneo, lakini hasa zaidi ni kwamba kwa sababu tunafanya na community, wao ndio tunawapatia hela, wanakuza ile miti, kisha tunakuja kununua kutoka kwao tukipata mhifadhi kama eneo. Tumekuwa tukifanya hii kazi kwa sasa, huu ni mwaka wa 3 na tunaendelea mpaka tuweze kulikava eneo lote hili. Mradi na upenda zaidi kwa sababu ya kufundishia watoto. Hii miche tunaweka nasari, halafu tunauza, tunapata wafadhili, tunanunuliwa bei nzuri kabisa, halafu tunakuja tunaangalia miti yetu kama imekufa, tuna replace. Hiyo mikoko ndo kunazaliwa samaki, na kadri tunapoihifadhi inakuwa ni sababu ya samaki kuzaana na maisha kubadilika. Na pia mikoko ni mojawapo katika hii sehemu za pwani inavutia mvua. Kwa hivyo mvua nyingi huwa inapatikana sana katika hizi sehemu kwa sababu ya hiyo mikoko, na pia mikoko ni nyumba za wanyama wengi. Serikali imetoa onyo kali kwa vyama vya ushirika dhidi ya kukopa fedha ili kulipa gawio kwa wananchi wao, ikitaja hatua hiyo kuwa hatari kwa udhabiti wa kifedha. Katika maadhimisho ya miaka 40 ya vyama vya ushirika, maafisa wameelezea kuwa vyama vingi vya ushirika vimeporomoka baada ya kukubali shinikizo la wanachama la kutaka faida kubwa. Hata hivyo, serikali imesisitiza kuwa ulipaji wa gawio kwa kutegemea mikopo na kiuka lengo kuu la sekta hiyo la kutoa mkopo nafuu. Kanuni mpya zinalenga kudhibiti kupuuza sheria kwa wazi na kuhakikisha vyama vya ushirika vinarejesha usimamizi endelevu wa fedha badala ya kushindana na benki. We are beginning to have a focus on dividends. Dividends is not one of the core business of a SACCO. In fact, it's better to get less dividends, but to focus on getting cheaper credit for members. That should be the focus.
We will never at any point be borrowing loans to pay dividends and reserves, because that means that we are hiding our numbers, them being wrong. We have grown over time, and we've been able to show our performance, and all of our reports have been audited repetitively and reviewed by the regulator, and we can show stability in the numbers. We want to move to 24 billion. Our loan book, we want to move it to 21 billion. And our asset base will be at 31 billion. So we want to be a SACCO that is over 30B. And how will this be achieved? Because our target on membership is 100,000. Na kama njia ya kupunguza matumizi ya dawa za kulevya na makundi ya uhalifu Pwani, vijana sasa wamepata nguvu ya kukuza uchumi kupitia kwa mafunzo ya ujuzi na msaada wa biashara ndogo ndogo. Wakizungumza wakati wa tuzo za Kora jijini Mombasa, wadau wamesema mabadiliko haya yanachochewa na mfumo wa Compassion International Kenya unaotekelezwa na makanisa. Mpango huu umewafaa zaidi ya watoto na vijana 1138 katika kaunti 32 kupata malezi bora, ushauri pamoja na maeneo salama ya kujikimu kimaisha. Vijana wengi wameanza kujiajiri kupitia shughuli kama ushonaji wa viatu, hatua inayoongeza matumaini ya kujitegemea na hali kadhalika kupunguza umaskini. Nimefahamishwa kwamba jitihada hizi ambazo zimewekwa kule mashinani Mombasa, kaunti ya Mombasa, Kilifi, Kwale na sehemu za Eastern, nyingi zinalenga kumwangalia mtoto, na sana wanaangalia mtoto na wazazi ambao wanakaa. So ukimwingilia mtoto umeingilia jamii. Maskini ni changamoto kubwa katika taifa letu la Kenya. Vijana kutokuwa na ajira ni changamoto kubwa katika nchi hii, na naona jitihada hizi zote zinakwenda kujaribu kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuwapatia vijana nafasi kule mashinani kujiajiri wenyewe. As we see these exhibitions, families, it's a story of families that are very determined to wriggle themselves out of the shackles of poverty, and we can see a lot of sustainability efforts that have been made, and the church is growing and the families are growing, and hope is being rebuilt in the lives of the families. Familia za Juja za watu waliouliwa na fisi sasa zina kila sababu ya kutabasamu baada ya kupokea fidia ya jumla ya shilingi milioni 5 kutoka kwa Rais William Ruto. Fidia hii ni ahadi ya rais kwa waathiriwa hao. Shughuli hii ya ugavi wa pesa hizi ilisimamiwa na mbunge wa Juja George Koimburi pamoja na mwenzake wa Thika mjini Alice Ng'ang'a. Mwaluse Meshak anaarifu. Mimi nitakupatia milioni 5. Familia zilizoathirika na mashambulizi ya fisi zimepokea fidia hiyo kwa shukrani, huku zikitaka mamlaka husika kuharakisha mchakato wa fidia rasmi, zikisema hasara hiyo imeacha makovu makubwa ya kihisia na kiuchumi yanayohitaji hatua za dharura. Mimi tulipatana nayo njia kutoka Marafa kwenda Mudhara, hapo Vazete kanigongea hapo ikaanguka. Waathiriwa hawa wamedai kuwa fidia ya wakati mwafaka itawasaidia kukidhi mahitaji ya kimsingi, kuwasomesha watoto wao na kurejea hali ya kawaida, huku uchunguzi ukiendelea kuhusu mashambulizi hayo na hatua zikimarisha kuzuia migogoro ya binadamu na wanyamapori baadaye. KWS itushughulikie juu hiyo miaka ni mingi, na hata ikiwa mtoto hatarudi hiyo machozi iwe imeisha. Sasa President, pesa yako imefika, Mungu akubariki na akutende. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mbunge wa Juja George Koimburi pamoja na mwenzake wa Thika mjini Alice Ng'ang'a wamewahimiza walionufaika kutumia fedha hizo kwa njia ya busara ili kuwasaidia familia zao na kujenga upya maisha baada ya mkasa huo. Maadui wetu ambao watasema sijui pesa hazikufika, si nyinyi mtatembea na kusema zilifika, na tuko na evidence pesa ndizo hizi za His Excellency. Of the families affected, let me use it that one. Bwana SP, kwa sababu unajua maneno ya bunge, we want to tell you itakaa more than a week without us tabling this. Kuhakikisha kwamba hiyo process imefanywa jinsi ambayo inafaa kufanywa, without favor, without anything. Ndio
Hata hivyo, afisa wa KWS wa Oldonyo Sabuk, Frederick Kisera, amefafanua kuwa fidia hii ya rais si fidia rasmi kutoka shirika la KWS, akisema kuwa mchakato wa madai ya fidia unaendelea kisheria. Mwaluse Meshak, TV47. Mheshimiwa Rais weko huko. Sasa tudunde viwanjani. APS Bomet imeandikisha ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Posta Rangers kwenye mchuano wa ligi kuu ya kandanda nchini Kenya. APS walitawalia mechi hiyo na kuchukua uongozi wa mabao mapema katika dakika ya 6 kabla ya kujifungia bao la pili katika dakika 2 baada ya kipindi cha pili kuanza, huku wakifungua ukurasa wa mabao katika dakika ya 57. Haya kijiri, Gor Mahia wamesajili sare tasa dhidi ya Bandari, nao Nairobi United wakaicharaza Murang'a mabao 4-3. Ambaye anaondoka na amemwacha chini Musa Mohamed Mayeko. Pira umeshia kwenye kamba tena kule. Anthony Naibei Tony. Posta Rangers. Na kaunti ya Embu imeandaa mashindano ya riadha ambayo yanalenga kuchagua kikosi kitakachowakilisha kaunti hiyo kwenye mashindano ya kanda ya mashariki mwa Kenya. Kaunti hiyo ya Embu inalenga kutetea ubingwa wao na itawakilishwa na wanariadha 55 watakaoshiriki kwenye vitengo mbalimbali. Baadhi ya wanariadha watakaowakilisha Embu ni Kennedy Mohia ambaye kwa sasa anajiandaa kushiriki kwenye mbio za Jakarta nchini Indonesia. We are starting to spot young talents because that's the future. That's the future. We spot talents, we nurture them so that we become competitive in the national, the regional and the international arenas. Game ya leo azo sikuwa ready vile juu nilitoka game za last week nikatulia, lakini ya leo nimejaribu nipiga 11.08, lakini si ile best juu mimi napiganga 10 seconds 10.5. Hiyo ndio ilikuwa ile yangu best. Ya last games zenye nilikuwa nimepiga 10.7. Definitely tukitoka hapa tukienda regionals tutabeba kikombe kama kawaida, na riadha ni Embu. Riadha ya Eastern inakuanga Embu. Alafu on May 21st tuko na mbio za watoto wakimbiaji wandogo under 20 kwenda Ulaya, na nimeona ndio wengi sana hapa. By the way, ndio wengi, almost 90% wetu ni under 20. Nimeona wasichana wamekimbia 100 meters. Ni wale ambao tungetaka waende Ulaya kukimbilia nchi yetu ya Kenya wakiweka time nzuri. Kwa namna hiyo mtazamaji, sasa ninatia kikomo kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Shukrani za dhati kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, na asante sana kwako mtazamaji siku zote kwa kushabikia runinga hii ya TV47. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara Nyiroda Nyamai. Tupatane tena kesho saa na wakati kama wa leo. Kwaheri kwa sasa. Sundays at 8:30 p.m. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza hii simu yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimewekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Ikakunywa maji. Oh my God. He left me. Nitumie ni line. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-Fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tangu lini kero umeka kwa beauty product? Na ameenda.
Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. We won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Sundays at 8:30 p.m. on TV47. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place. Sundays at 8:30 p.m. Good morning. You have my rent? Leo jioni kama tutakuwa tumelipa rent, nauza simu yako. Hamna pesa. I need 3 G's to make my nails today. Sasa hivi natuhusu aje? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Mimi nilikuwa na trade. Nimewekelea kitele yangu. Kitele yangu na trade. Ikikunyuma. Oh my God. He left me. Nitumie ni line. Uko nje kuna wifi. Why? Hi-fi? Wait, so what do we call this dish again? I have no idea. The cucumbers are there specifically for my beauty routine. Tamulini kero umeka kwa beauty product. Na ameenda. Tunafaa tukuwe na logo yetu. Like, si ni brand already. We won't entertain divas. No. I'm not dealing with a man child. Amazing. Nishapenda hii energy. Sundays at 8:30 p.m. on TV47. Imagine a country where bureaucracy is optional. A place. So this is our 3rd time in Kenya, and this is going to be the biggest and the best one ever. And what we do is we involve investors from Europe and from Africa, telling them about what the opportunities are, how to cooperate. We bring in founders of startups, young people who have some great ideas but need maybe some mentoring or they need some funding. There are breakout sessions to give more information. It's really something to build these peer-to-peer connections and to really get a better understanding of what it means to run your own business. Yeah, and that's an interesting thing because when you talk about startups, Estonia is known as a home of startups. Tell us more about that. What is the basis of that? How did you come to have that status as a home of startups? I think we need to take a couple of steps back. So we decided, the president of Estonia decided to start a project called Tiger Leap. That meant they put internet into all of the schools. So of course during the day the kids were using the internet, but in the evenings the elderly, the mothers who were looking after the kids during the day or whatever, came to get their additional digital skills training. And in parallel to that, we started digitalizing the services of the government. Estonia is only 1.3 million people. So we understood that what we have a deficiency in is the number of people. But we have the brain power, that's our superpower. So what we had to do is we had to be more efficient in everything that we do. So the first thing was to digitalize all of the services. Now it's 100% online, marriage, divorce, online. Everything can be done. I mean, it's not something quick or but it's still you make your application. And I'm not talking about PDFs. PDF is not digitalization. I mean, very fully integrated interoperability system where the different databases speak to each other. We have our own identity. We have the digital signature. We even have the most important or the most difficult thing to start, because trust is very important, is iVoting now. So we do voting on the internet. Wow. And it's a major time saver. So in Estonia, because of the digitalization, each Estonian saves about a week of having to stand in queues.
so that we can go into the forest and spend more time with our family and enjoy life. All right. But the way that this ecosystem also allows the businesses to do business and not have to worry about standing in the queues to get their stamps and bureaucracy. We've made it easy to let the business people do their business. And that has made our startup ecosystem very flexible and very easy to cooperate with each other. So we had a company that probably everybody knows, Skype. The creation of the software was done by Estonians. So they were original part of the founding team. And when Skype was sold for the first time, they reinvested into different startups and different founders in Estonia. So now Estonia has 10 unicorns. You probably came in with one of them, Bolt, that operates here. Even Bolt is from Yes, Estonia? Bolt is from Estonia. Ah, interesting. So with these 10 digitally at an early time, and also the registration of the babies. And then we're also looking at how to help in interoperability, because you have a lot of data in Kenya, but how to make it speak to the different people, how to share it. And that's something that we're experts at, and we're sharing our experiences. Interesting. Let's go back now to your personal experiences in Kenya. You say we do not have a physical embassy in Kenya. Currently, you're working on it. How has it been? How long have you been serving as ambassador to Kenya, and what has your personal experience been? How many times do you travel to Kenya in a year, for example? So I'm ambassador to Kenya, and I presented my credentials to President Ruto about 2 years ago. I travel about 5 times a year to Kenya and 5 times a year to South Africa. So what I decided that I don't want to be a one-time ambassador, coming to present my credentials and then coming to say goodbye. So that's why I also decided to stay only with officially accredited to 2 countries. Because you need to build contacts, you have to be on the spot. My first time in Kenya was in 2007 for the elections. I came to observe the elections. Okay. And I was in Kericho, so for a week. So, and I also lived in Rwanda for 4 years, working in the EU delegation. So I've been working in Africa for 20 years, but I'm finally we're going to be having the Estonian presence here in sub-Saharan Africa for the first time, and here in Kenya. Why Kenya? Why Kenya? I think it's a combination of things. Estonia, why we're here at latitude 59 is we're a family, and all the components participate. So we have the private-public partnership, PPP, is really important. We come here with our companies, we support them. We come here with latitude with the organizations. We come here with the public sector. We have cooperation in education here. We're working together with Embu University, with Strathmore University in the education sectors. We're working together with the EU. We're helping implement projects with GIZ from the German Development Cooperation, with the French Development Cooperation, with the Finnish. So we have a lot of activities going on here. And as you mentioned, Kenya is one of the leaders in Africa. And we see Kenya as a gateway, not only for the companies, not only for the public sector, but everybody else. This is a gateway for us to the African continent, and hopefully Estonia can be a gateway for Kenya to the European Union. All right. And you've talked about your experience in Kenya spanning about 20 years or so. Away from your main job, have you gotten to experience any other visit to Africa, probably at a personal level? And is it something you could point out to probably the tourists who are coming from Estonia to Kenya and you say, this is where to visit? Well, I've been to 37 countries on the continent. So often they ask me, what's your favorite country? And I definitely cannot name a favorite, because everyone's so different and has their important elements to take into consideration. But for Kenya in specific, I like to bring out specific things about every country. But for me, the first thing that comes to mind is nyama choma. For me, the soft, tender goat meat that comes out of the fire or the oven is just an incredible thing, and the crunchy, soft on the inside, it's a great thing. But of course, the wilderness. The wide range of animals, the big five, all of these opportunities. But those are the well-known things. I think another thing that is not talked about as often is the tea areas, to visit the actual
the tea farms. So I think there's a wide range of things, and each time I discover something new. And to be honest, I've been 10 times at least to Kenya, and I haven't been to the coast yet. So the coast is next in my list of places to visit. And I'm insisting you should try that. If you were to point out, on the flip side, someone traveling from Kenya, they want to visit Estonia, where would you point them to? So what we have that's very special, that even a lot of European Union countries don't have, is we have bogs, swamps. And we have a walk, because since it looks like it's a forest, it looks like it's very, just go and walk into the forest, but it's not, because there's the peat moss is on and the water is underneath. So you have a boardwalk through this. Often you go through the forest first, and then you get to this open area. And you're like, oh, incredible, what is it? Well, because there's water underneath. The trees can't grow there. So you have a beautiful path to walk through these. You see the birds. It's floating. It's a floating path. Yeah, well, pretty much. Well, it's floating partially because there is the peat, but you have to balance. So it's like with snowshoes, walking on the peat with these spread legs. You can have these types of walks as well. And then it's a very pure water. You can go and swim into these areas. And of course, in the winter when it's snowy, it's even much better. But you have to make sure that you bring the right clothes, because we had a group of journalists who came. And the first thing that they did when they arrived, we took them to the store to make sure they get the right clothing. Because in Estonia we have a saying: there's no such thing as bad weather. There's only the wrong clothing. Oh wow, interesting. Let's take a short break. When we come back now, we'll start discussing your cooperation, working under the EU, as well as a few issues that you're working bilaterally with Kenya. You're watching Baluzi Speak. That is the most important thing: is bringing the youth, showing them that they have an opportunity, that there is a bright light at the end of the tunnel. And I think the other thing that I think is the messaging that we need to give to the youth is to We continue with our sit-down interview with Ambassador Daniel Shell. He's the ambassador to Kenya from Estonia. Estonia's ambassador to Kenya and South Africa. And we've talked about your personal experiences. Now let's talk about the kind of influence you have over Kenya in as far as diplomacy is concerned, and having to work in conjunction as a member of the European Union as well. How does that influence your work as a diplomat in Africa? Well, I think first of all, I want to start off that a little bit about our history. In 1918 was when we gained independence. And then we had students. And so we have a special system in Estonia where we teach the curriculum, not page 1 to 3, day 1, page 4 to 6, day 2. We have a curriculum that's put into place, and the teacher decides how is the best way for them to teach the curriculum, looking at the students, looking at their own competences, how to involve technology into this process. And that is something that currently Kenya is looking at, how to change your own curriculum, and we're working there together through the European Union. So I think in the most valuable thing that you have in this country, the way that they are bright-eyed, innovative, the way that they are looking for ways to make this country greater, how to make their the family life, their community better. Refisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. 500K can hit your MMF anytime. One bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. Wiseman Were Muhobe. I'm doing 400 meters hurdles. Kila kitu chenye mtu anafanya, you believe maybe there is a progression. So mimi nilikuwa na do football.
Then nikafika tu time nikaona hii nayo haiwezi. Nilianza 2018 nilianza kukimbia 100 meter, I was doing 11 seconds. So nikaona like 100 it has a lot of things to do. So nikaona 400 itabidi niende nitafute endurance na speed. Then nikuje niangalie sasa hurdles. Nianze kuingia mambo na techniques. I'm Africa bronze medalist. I'm 1 times Commonwealth bronze medalist, 5 times national champion, then 4x4 100 meters relay national record holder. Yeah, then world times bronze medalist. You have to push. Mimi ningependa kuambia wao said like they should just trust the process na wakuwe na that positive mind. Will remain disciplined, consistency. They should be having that positive mind and energy because katunaikimbia unaona ndio hii. The time is clicking. Unaona ndio hii ukienda kumaliza pop. So umeona hiyo gold ndio hii imekaribia. Then all of a sudden ishafika Githurai. Know Your Heroes is sponsored by Daka Natatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, wase! Iko on! Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. The following program is rated GE. It is suitable for general family viewing. Street crowd mama, distant whistle, Nairobi morning, dust on my shoes, hot tato music, rush hour moves, sidewalk stories, my mumbo does smile, Jabba on the corner plotting for a while, phones in the sky, deals in the dust, sweat on my back, my title will bust, my title morning move, swerving through the blue and fumes, hustle in my heartbeat, choo-choo groove, we all squeeze in, all chase proof, my title morning moves. No. Oh, why is everything flashing? Hatuna anything. Tuko tuna hizi maviatu hivyo ndo economy inakaa. Oh, Mama Stella, 10,000 today plus rent, that's 22,000 today. Oh my God, guys, we only have 9 pairs of shoes and the lighting one. This was the plan. Tuli hustle na tuli grind. So msijali. Guys, we are cooked. We are cooked. Okay. This is a character? Character isn't a payment method. Kuna soko wanabai character poa. Tunahitaji plan. Guys, even the camera thinks this is a joke. We can make a reel, make a concept out of this mess. People like authenticity. They're gonna buy. Na watu wanapenda vitu odd. Do you status? God says the guy who sells confidence. Wera dako ni gani? Good morning. Good morning. You have my rent? Oh, well, we're just sorting some business plans, investment liquidity issues. You'll get your money. When? Today? I want my money today. Okay? Without fail. A new abuju-buju. Boo-boo. Abuju-buju. Ba-ba-ba-ba-wow-wow. Come on, don't be jealous. Abuju 1, Abuju 2. Bupu 3. No, Abuju 3. Just 2, okay? Okay,
Guys, let's not panic. Let's take a few shots. Good lighting, good angles. Then we post a few orders. Pay our rent. These orders zikawa mingi. We rescale instantly. Yeah. Z. Okay. Yes. Mbona unagongesha mlango? Mbona unagongesha mlango? Suka mcheki. Sitaki kugongesha mlango. Mbona umefunga mlango? Creative block, breakthrough, creative, brain freeze, brain overheating. Wow, you need dedication. And you go deep in the zone. Usini wapi? Usinimnisa. Fungua hiyo mlango. I'm spiraling. Let me spiral in peace. Una spiral nini? Oni wapi? Tell him we are curating an experience. Curated? We don't even have the curated shoes. Fungua hiyo mlango. Oni wapi? Naelewa. Creative pressure. Sometimes lazima mess at first. Don't make it to brilliance. Yes. The mess is part of the process. Amazing. Nishapenda hii energy. He loves the energy. He loves it. Check it. Ficha hiyo kitu yenyewe waka. Itachoma. Go change. We're just finalizing on the creative expression of the shoes. Design unafungwa ukifungua hii mlango. Ni simbo. Exactly. Ni kama reveal of a masterpiece. Bam. No. We just need 1 more minute. 1 more minute, what will that change? The shoes are already disgusting. You know, creative things need imagination. Hiyo ni ukweli. Brilliant designers who behave hivi before success, ndio? Karibu, welcome. Karibu mwanzido kija yetu. Tuko normal. Mimi ni artists, napenda. Let me see the drip. 1 second. No second. Bring them. Oh my God. Wow. Hates them. Anazipenda uone. They are perfect. Perfect how? These are perfect for my shoot. I'll take them all. All? Una zote? I'll take the whole family. Niko na concept. Niko sure it watakill kwa camera. Okay, so can I get you the tin number? Actually, nilikuwa nakimbia set. Unaweza zichukua and then walipe baadaye. Hey, no. We can't give this guy stock without cash. We need the money. We are broke. And I get that he is Davis. He is Davis, but again, he's not M-Pesa, and we need the cash. Huyo ni Mdevi. Number 1 influencer. Ujua kipost, mafollowers wake, watabai kwetu. Aaron needs money, not popularity. And if we lose that money, we are dead. Cheki, tusiwaste opportunity. Wewe, ni lini usheuzi influencer kitu? Actually, that guy. Please.
So you'll pay later? Yeah, absolutely. So unajua, but I'll pay them later. Sindio? So you've agreed? Yeah, unaweza chukua. Legends. Fanyaje? Let me piga picha. And then I repost your page. Mtapata customers for sure. Beba juu. I'll tag you. Yeah, so see, we've agreed ndalipa jioni. Okay. Plako. No, guys. Plako, boss. Bye. Nimegotea YB. Guys, that was a bad idea. Hadi siwezi yoga. That was a bad idea. Giving him the shoes without having the money first. Nimegotea YB. Ay, cheki watalipa. Sini mnisa. Nimegotea YB. Oh my God, guys. Oh my God. Oh my God. Gosh, so many messages. Do you have size 8? Can I order now? Do you ship? Can I get blinking ones? Can you do 10 pairs? We did it. We actually did it. Huh? We did it and I have nothing left to sell. Usijali. Cheki. Tulieni. Tutaorganize zingine. Sini wajini. From where? Sure. Guys, it's okay. We'll figure it out. I mean, we've always figured it out. This is not it, guys. Sisi, cinema fala. You just gave away everything. Everything. Labda. We invest on ourselves. I think we might have just given out charity without intending to. Wait, I thought my work was charity. Guys, you need tea. Sasa tunahitaji tu fresh air. Get what polite. Kiawa, we need rent. I need Jesus. And why do we need Jesus when we've already sparked a movement? We have sparked a disaster. I'm an influencer and I have nothing to sell. Calm down. We'll figure it out. There's no figuring it out, guys. Either we do it or we do it. Ama nimedai. Cheki. Sahi. Tunadai tu kimiracle kimaza. Kimiracle tu kile kitatupea kichele. Guys, everyone knows I'm a brand. Si wote ni brand hapa. Si hadi tunafaa tukuwe na logo yetu. Like si ni brand already. Or we sleep. Guys, you know, sleeping is always part of the plan. Sleep is for people who are not trending and not broke. You are definitely not trending and definitely broke. And why are you coming at me? I mean, it's the internet who loves us. Children. My title morning moves. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. My title morning moves. Oh, my babies. Come on in. Ah, Mama, you came for us. Yes. Oh, I can see you people haven't had anything to eat today. Yes. You know you're constant. Yes, and I'm also your rent reminder. You know I don't have any sugar. That's why I need my rent. The little sugar that I have is for my guests only. So you people need to pay my rent, okay? Yes.
Usijali, tutalipa rent, tununue skari. Na tukitaka kampuni ya skari, tutakununulia. You know I'm serious, right? Come on, you people. Rent is not a hint. It's a demand, and you people should pay rent. Okay? And Kibo, I need my money. You promised today, no? Yes. Good. Yes, today. Guys, I think we should be honest and tell her we don't have our money ready. And honesty won't get her any sugar. Ile tukanyangie. Kwanza tusafishe. Naacha mandazi. Thank you for the love. For now, we are sold out. DM to pre-order. Payment secure. Your pair. At least say tunaweza breathe. And since we have breathing room, that means we have hope. Hope, though, is fragile. Actually, it's quite manageable because we confirm the pairs that have been ordered for and paid for, then send out the pairs we get. Hizo ni steps mingi, man. Baby steps. Guys, I need 10 pairs for my crew. Can you ship to Mombasa? How long? Cheki. Kwanza to chill, to breathe. Guys, my head hurts. Guys. I know we haven't eaten since yesterday's because we are trying to be famous. And we are famous and fainting. I feel faint, guys. I feel faint. We should eat? To plan kwanza. Tujue vile tabai, vile tafix, na vile deliver. Ndo tunaanza biz. And also stay alive. Cheki. Tukue wa sharp. Tuanze small and reliable. Guys, we need to rest. We need to rest, even for just 5 minutes. Sawa. Sasa tunadose nini? Guys, they're back at it again. These shoes. Where are my shoes? When is pickup? I sent payment. When do I get confirmation? We need a system. Exactly. System polite. Enye tunaweza control si wote watatu. Yeah, we only work with the confirmed orders. We set up a pickup window for tomorrow from like 10 to 11, and then we send them out. Only those orders. Prioritize Mama Stella's money and loan and food. Let's not forget the food. Actually, yes. Thank you. We are confirming payments now. Pickup window tomorrow 10 to 11 a.m. Only confirmed payments will be released. Wadau. Tutengenezeni rules. What are we? Adults? And yeah, people will be mad. Lakini, guys will have to understand. Cheki. Ndo mwezi inaanza. Unaona? Tutakuwa small and reliable. Na pia, tutakuwa sustainable. And alive, guys. Priorities. Guys, I'm a local stylist. I want 15 pairs. Can you do it in 48 hours? No. Cheki, ebu kata. So we say no, we're only committing to confirmed payments. Yes, we set boundaries. Cheki, acha ni reply. Thank you. We can take your details for future references. Cheki wadau. Tunafaa kuwapima. Si kila time ati delivery. Zii. Kwa sharp. Yeah, we should actually keep the boundaries. Alafu wadau. Na tukipata maoda bigi, ujue order bigi, more money. Na more money, more problems. We subcontract. More help, we get people. But we can't do that without quality control. Peska 15 hivi, tunaweza manage na wasa wanaweza tusaidia. And help us means more money, more material. Guys, I think we need to decide whether we're going big or staying tiny.
Baby. Na msia chukua hizi manjugu. Children, come and eat. You know, you people need real food instead of just chasing fame. Yes, thank you, Mama. Yes, I rescue you with food and truth. So tell me, what do you want? Fame or good health? We want both, but eventually, you know, baby step. Tunataka hiyo fame kiasi, then ma clientele wafiti like steady, alafu kichele polite. Then you should start planning and pay my rent. Yeah, we will, and we've learned a lot. Yeah, like boundaries in this line of business. Yeah. Tumelan kusema Z, yani? Yeah. Like, yeah, tukipata order, sema, yeah, like, deliveries, Z, like, yeah. We've also learned that an empty stomach and fame, incompatible. Yeah, and tea is important. Oh, not this tea. This tea. Tea kona skari. Yeah. We'll plan for next month, but for this one, could you please go easy on us? Yes, by next month we'll have a budget ready. We'll have like schedule. Nimeorganize mboka, receipt zote. Kila kitu iko Greg mode. I will schedule posts properly and won't take on more than I can handle. Yes, and I promise to stop doing pro bono work and only take jobs that pay me money, actual money. Sasa tuliamua hatutakuwa tunaingia online kama hatujakula. Na ukisikia saa tuko online na hakuna harufu ya chakula, unaweza tuzimia hata wifi, sisi tuko sawa. Yeah, that's good planning, but sounds like a lot of work. We have to be honest with you. We don't have rent for this month. What? Also, your loan too. If we could pay that during the month end, it would have cut us some slack. Yeah, tutakuwa sharp. Tutajiorganize. Tutajituma, tutangana. Yeah. Okay, just finish your tea. Please go get her some sugar. Okay. You can finish your tea. You want some more? Yeah. Hey, don't go snooping in there. What you see there is called proper planning. Hurry up with sugar. So, we need a plan for next month? Yes. Yeah. Oh, Nessa. I didn't know you eat those things. You took a huge bite there. It's just tasting. Yeah. Okay. Oh my God. 76,000 Kenya shillings from YB. 76K. For you geniuses, for the next Guys. You know that sorts for the rent and the loan. And insoles and glue and fabric. Ai. Tumerudi ndani ya Cheki. Tukadishi. Tukadishi basi kama. Exactly. Mama, we need to leave. We love you. No. I was preparing dinner for you. We'll bring you wings. Yes, and sugar. Oh, these children.
But at least they'll pay my rent. I can enjoy this. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sport, Refisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. 500K can hit your MMF anytime. One bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Refisha ushinde. KCB, for people, for better. Tuesdays at 8:30 p.m. You have to be very careful. Fake money can kill business. Na leo mko rada yangu. Small money, kapesa kadogo, big behavior. I only have big notes. Alikuwa anatafuta courage. Yaani nafaje kutengeneza kachumbari na manyanya zinakaa hivi? Ona kiki ni kama kiwaru. Hiyo inaitwa commitment to the lie. Amejicommit. Ndio hiyo. Nipatie. Unajua kama una mtu kitu, hata tu salamu ya kawaida inakaa kama reminder. Habari yako? Sintalipa kesho. Kesho gani when? Si kesho ya kesho ya tomorrow. Hiyo tena. Mzee ni budi kemchoka. Ni budi ni madeni. Tuesdays at 8:30 p.m. on TV47. Good evening. We are right at the end of the week. Thank you so much for joining us here, where we keep you up to speed with the stories that truly matter. My name is Wakio Mzenge. Our sign language interpreter is Rhoda Nyamai. Let's get started with stories on security. Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen says the country remains generally safe despite rising cases of organized criminal gangs, which he now describes as the biggest threat to security. The CS says the government has intensified a crackdown on the groups, with several suspects already arrested and arraigned in court following operations in Nairobi and Kitale. Mudhoni Brenda reports. Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen has assured Kenyans that the country is safe. Your Excellency, this city is safe and the country is safe. In fact, our country is safer than ever. Murkomen says the government has made progress in addressing security challenges, including border threats, banditry, and robbery. Speaking at the Africa Gospel Church in Karen, Nairobi, the CS says the security has been strengthened through increased investment in the sector. Equipment, modernization, Your Excellency, recent recruitment has given us even greater impetus. We're expecting the recruits to be out in 4 months. You've done a lot in terms of investing in this sector. However, the CS warned that politically instigated violence remains a major concern. The greatest threat to our national security is not from the slums
of this republic. It's not from the young people. It's from leaders, Your Excellency, who, consciously, they wear a tie, they are in hair-conditioned offices, they are called Mheshimiwa or potential Mheshimiwa, but Your Excellency plan every day how to recruit goons and gangs to terrorize the people of Kenya. The CS says the government has put in place measures to deal with the gangs, with many suspects already arrested. There has been, and we will continue having the crackdown in this city. Last week we arrested over 100 goons that are being used to terrorize citizens. And last week also in Kitale, which had become a very dangerous town, we arrested over 200 goons. That crackdown will continue, and the security forces are properly instructed to ensure that this nation becomes safe. At the same time, Murkomen has urged Kenyans to register as voters, assuring them of adequate security during the next general elections. And as we prepare for the next election, I want to assure the people of Kenya to be ready, register yourself, get your ID, get your voter's card. It will be a safe elections because we will provide the necessary security that will protect the people of Kenya. All eyes are now on the government to see whether these measures will be effective in curbing gang-related violence. Muthoni Brenda for TV47. And former Deputy President Rigathi Gachagua says he is not ready to reconcile with his successor, Kithure Kindiki. Gachagua claims Kindiki has attempted to reach out through intermediaries, but says there are reasons he does not accept the overtures. TV47 Sydney Chazima reports. Soprano. Tensions between Rigathi Gachagua and Kithure Kindiki have continued to play out in public, with both leaders exchanging criticism in recent days. Wewe Soprano, alikuna mtu alikuchagua. Kazi umefanya tangu kuwe waziri ni kuua vijana ya Gen Z na kulete pombe ile nilikuwa nimemaliza. Kazi yako ni kufuata kasongo. Unalabalaba hema na wewe ni mwanaume, wewe ni bure kabisa. These guys stand zero chance. They have zero chance. They cannot lead nobody, they cannot lead no one, they cannot lead nowhere. Gachagua has alleged that Kindiki is seeking to ease the standoff through intermediaries. Yesterday, Professor Kindiki sent a friend to talk to me that we are too harsh on him and we should go slow on him. And we should forgive him if we have wronged him. However, he says he's not prepared to reconcile, citing what he describes as key areas of disagreement. I can confirm to the people of Kenya, when William Ruto made a decision to abduct and kill the Gen Zs, he gave that assignment to Professor Kindiki. And he is the one who did it with brutal efficiency. Much as I have heard your cry, I'm unable to forgive you because even you should have mercy on the parents of those young children you killed. Professor Kindiki, we are unable to forgive you for sabotaging a program that would have saved an entire generation. Today, the illicit brews are back and our children are in trouble. For those two things, much as you are crying, we'll make sure that you and William Ruto go home one way. Kindiki has also responded to the claims, defending his position. Inawezekanaje mtu akuwe deputy president alafu afukuzwe na wabunge wote wa Kenya mpaka mbunge wa kwake? Mimi nauliza, hata nikipata matatizo Kenya hii, ati sasa kina Pato na Murugara ndio wanaenda kule kusema huyu mtu akwende kabisa, si nitakuwa nimeanguka kabisa? Kama ni watu ya mbali sawa sawa, lakini mpaka mbunge wa kwako ati Pato sasa ndio hapo anasema huyo mtu akumpafu akwende. Naweza kujichukia sana. The exchanges highlight the continuing tensions between the two leaders, with no clear sign of a resolution. Sydney Chazima, TV47. Politics and politricks. Moving on, tensions within the Orange Democratic Movement continue to surface as conflicting voices emerge from the party's leadership. At a Linda Mwananchi rally in Nakuru County, Siaya Governor James Orengo sparked reaction after declaring himself the party's leader. Mike Kialo reports.
Siaya Governor James Orengo has stirred debate within the ODM after declaring himself the party's leader during the Linda Mwananchi rally in Nakuru at Mazembe grounds. In his address, Orengo criticized sections of the party's leadership, alleging external influence and questioning their loyalty. Na mjue Secretary General, Katibu Mkuu ya ODM ni nani? Kwa sababu Oburu hawezi, sasa Orengo is the acting party leader of ODM. Asante. Orengo Jaduong, you are our last line of defense. Take care of these young men. Meanwhile, leaders allied to the Linda Mwananchi movement insist the party's direction should be determined by the National Delegates Convention NDC, the party's supreme decision-making organ. Mwelekeo wa kwanza ambao tulitoa, tulisema Mheshimiwa Oburu na wenzake wamenunuliwa na Ruto na wanaharibu chama cha ODM. Hiyo imeonekana ama haijaonekana? Tulisema katika mkataba na chama cha UDA ya kwamba lazima chama cha UDA kiheshimu vyama vingine. Ruto ameingia ndani ya ODM, ameingia mpaka kwa bedroom. Wangapi wanasema Kasongo one time, wacha nione. Asante sana. The leaders also called for greater transparency in the government-to-government oil import deal and raised concerns over the alleged injustices against the youth. Wamekuwa wakitudanganya ati kuna formula ya kuweka bei ya mafuta. Kumbe ni watu wawili wanakaa wanapiga hesabu ya mara ile ya kutoa na kuongeza. Ati mtu anakunyang'anya 40 bob, anakurudishia 10 bob, anataka umpigie makofi. Na tunapenda kuambia Mheshimiwa Ruto, waambie wa Kenya ni kampuni gani ambazo zimeingia kwa ile mkataba ya G2T. Hii nchi, serikali kuu ina sponsor goons, itandike, iue wananchi wake. Hiyo ni ungwana. The developments highlight growing divisions within the ODM party as different functions continue to express competing positions on the party's leadership and direction. Walisema wanataka saizi wanataka nini? Kwa hivyo tunawaambiaje? Kenya will change. Mike Chelo, TV47. Mimi ndio Sifuna. From Nakuru County, let's move to Home of Untold County, where the Orange Democratic Movement ODM leaders, led by National Chairperson and Home of Untold Governor Gladys Wanga, have reaffirmed that the Memorandum of Understanding between ODM and United Democratic Alliance, which led to the broad-based government, remains in force. Speaking during a fundraiser for the Kendu Muslim Community Cultural and Resource Center in Kendu Bay, Homa Bay County, the leaders said zoning and clear power-sharing arrangements will be key in shaping their political strategy ahead of next year's election. Governor Gladys Wanga said ODM plans to launch nationwide youth conventions to ensure young people are involved in party decision-making. They also assured supporters that upcoming party nominations will be conducted in a free, fair and transparent manner. Nataka niseme ya kwamba chama iko imara na sisi tumeamua ya kwamba tunafungua registration ya aspirants wetu wote. Na mimi nataka niambie wale watu wanataka kusimama na chama cha ODM, usiogope. Tutafanya mchujo wa haki. Nominations will be free and fair. Hata mimi hapa Homa Bay kama kuna mtu anasimama na chama cha ODM, akuje mchujo. Watu wasimame waende kwa debe. Hakuna mahali tumesema tumesuspend talks na hakuna talks tulianza. Tumepeana intention ya kuongea. Hakuna ati mazungumzo zilianza zikakuwa suspended. Kile kitu iko, kuna a few overzealous UDA honchos ambayo walikuwa wanaongea vibaya. Na tukasema hatuwezi kubali kudisrespect sisi. Kila mtu hapa Kenya kikatiba ako na ruhusa ya kusimama kiti yoyote anataka. Kuanzia Bedongwen mpaka president. Wewe simama tu. Hakuna mtu amekataza kusimama. Lakini vyama hapa ni
duniani. Ukienda huko Amerika, uende huko London, huko England, ukuje hapa Kenya, kila chama iko na stronghold yake. Away from politics and to a rather unfortunate incident, police in Narok County are holding a former local administrator over the killing of a 48-year-old man in what investigators say stemmed from a land dispute. Athman Said reports. Detectives in Narok South have launched a murder investigation after a man was killed during a suspected land dispute. Police say the victim was attacked at his home in Simendwa village by a group of people who had visited for talks over a disputed parcel of land. So wao walikuja wakaanza kutufamia, sisi hatukuwa tunajua ni vita ndio walikuwa wanakujia. So vile walitufamia, wakamfamia ndugu yangu mmoja ambaye walikuwa wanasema yeye ndio target yao. Wakamfamia yeye, so kwa ile harakati nilikuwa najaribu kuokoa ndio wakanifamia pia na mimi. Witnesses say the meeting was intended to resolve the dispute but turned violent. Na watu walikuja saa 11. Wakaja wakafamia familia yetu ambaye iko upande hiyo, ambaye walikuwa na msoso wa shamba, walikuwa nasosania maneno ya shamba. Na hiyo maneno ilikuwa imeenda kwa serikali. Residents are now calling for those responsible to be brought to justice. Naomba tu serikali wachukue hatua ile inastahili. Tumeona unyama tumetendewa. Na sisi hatuna mambo mengi. Kama familia tunasema tu amani itakuja wakati tumepewa kitu inaitwa justice. Police have detained a former chief in connection with the incident. He is expected to appear in court. The body of the deceased has been taken to the mortuary as investigations continue. Athman Said Mwamlisho for TV47. And more than 3,000 members of the Anglican Church of Kenya in Kapenguria held a peaceful procession in Makutano on Sunday in a bid to end a 5-year leadership dispute that has divided the diocese. The faithful gathered at SCK Kilimanjaro grounds after a unity walk in what they described as a step towards reconciliation between rival factions. The diocese has been divided into 2 groups, each holding separate services, a situation that has led to court battles and kept some members away from worship. Hii ni ishara kwamba Waanglikana wa Kapenguria wanahitaji kupata uaskofu wao, na huo uaskofu kupata, tungetaka haki iweze kufanyika na kufuata taratibu ya kanisa. Clergyman Joshua Korinyang says members are now pushing for peace and have called for an end to intimidation. Hivyo sisi kama Wakristo hatuwezi kukaa nyumbani na kuachia shetani aweze kutunyang'anya huko. Tunakuja pamoja ili tuchengane mambo ya kiroho na tuweze kuchenga imani yetu kama Waanglikana. He has urged Anglican Church Archbishop Jackson Ole Sapit to fast-track the reconciliation process and organize free and fair elections for a new bishop. Structure yetu ni kukuangalia tu kama baba. Uweze kufanya na kuharakisha mwaka 4, mwaka 5 unaelekea kuisha na wewe uko baba. Na unawajia watoto huko kukawanyika mara mbili si jambo la muhimu. Other members, led by Elizabeth Longiro, say they are ready to reunite and are calling for swift elections in line with the church constitution. Ningeomba sana baba wetu, Archbishop wetu Ole Sabit, utusaidie sana. Tuharakishe mambo ya uchaguzi, kanisa iendelee. Unaona umati vile iko. Siku ya leo imetipitika ya kwamba hakuna Waanglikana wametoroka wameenda kwingine. Wako tu pamoja. Na siku moja baba yetu Archbishop, siku moja ikitimia, tufanye mambo yetu kwa kikatiba. Utaona jinsi Mungu atajidhihirisha kwa hii diocese na tutaenda mbele sana. The reconciliation process is ongoing with hopes of ending the long-standing dispute and restoring unity in the diocese. As we keep tabs of this developing story on matters fuel, President William Ruto has defended high fuel prices amid growing public concern, saying Kenyans' costs reflect its status as a middle-income economy. Sheila Chelangat reports.
In Nairobi, a litre of petrol is retailing at about 197 shillings, placing Kenya among the most expensive fuel markets in East Africa, the price higher than in neighboring countries such as Uganda and Tanzania, raising questions over cost differences in the region. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. If you want to compare Kenya fairly with others, compare Kenya with other middle-income countries. That is how you will get the figures right. He also attributed price pressures to global factors affecting fuel supply. Middle-income countries like Kenya possibly have higher prices than Kenya, or the same. The remarks come after the passage of the Value-Added Tax Amendment Law, which reduces VAT on petroleum products from 16% to 8%. Because when I hear many people threatening you, saying they will bring Nairobi to a close, and I stop and wonder, how does it help if you threaten Kenyans with chaos, if you threaten to bring Nairobi to a close because of fuel prices? How will that help to bring the price of fuel down? Tax and levies continue to account for a significant share of the pump price, a policy the government says supports infrastructure development. The 6,000 kilometers we are constructing at the moment in Kenya is equivalent to all the tarmacs in our neighboring country, which has been built for 60 years. Sasa jameni, tujue vile mambo inaendelea. And we are setting our standards even higher. We want to do another 28,000 kilometers of tarmac in the next 7 years. Fuel prices remain a key concern for consumers, with pressure mounting on the government to deliver long-term solutions. Sheila Chelangat for TV47. And civil society groups are calling for an immediate suspension of gold mining activities in Western Kenya, citing allegations of fraudulent land deals and police brutality. Activists say mining companies operating in Kakamega County, Vihiga County, and Siaya County may have bypassed legal consent processes. They allege that some land transactions were authorized using fraudulent documents, including the identities of deceased individuals. The claims followed deadly clashes between police and protesters in Ramula in Siaya County. Activists are now calling for an independent investigation into alleged human rights abuses and claims of intimidation within local communities. Community members reported that lawful procedures for land access and acquisition were not followed. There is no evidence that free, prior, and informed consent was obtained, and affected persons were not meaningfully involved in decision-making processes. Community members, there are also serious concerns regarding integrity of the consent process. Community members reported cases of consent being obtained fraudulently. We call upon the Director of Criminal Investigations to urgently investigate these allegations, ensure that officers under his command act within the law, remain impartial, and do not facilitate or enable the violation of community rights. Kama mimi naweza kuwa sikujua ni nani aliandika hiyo jina mzee kwenda kwa orodha zingine huko, ati yeye anakubali, na yeye alikufa kitambo. Alikubali mwaka gani? Elsewhere, the president's advisor on women's rights, Harriet Chigai, has called on women across the country to lead community empowerment initiatives aimed at boosting economic growth and mentoring young people. During the PAG Kenya National Women's Conference in Vihiga County, Chigai said women have the potential to drive local development through organized group projects, including community feeding programs. She also expressed concern over the rising number of widows in the county, currently estimated at about 50,000, and say the government is working to connect them to economic opportunities. Kina mama tumesomezwa mambo ya finance and economic empowerment
na tumesema tujiweke kwenye vikundi ili tuweze kupata zile fedha ambazo serikali zimewezeka kando, sivyo? Mimi ningependa ile masomo ambayo tumepata tusiwe wale wa kuomba, si ndio? Hiyo 500 mnapatiwa kila siku, unaweza pata zaidi ya hiyo. We can only empower our families when we also allow our children to go to school. Take care of your children. Department ya watoto will ensure that we work with you. We train you as parents to protect the children of Kenya. President William Ruto has arrived in Italy for a 3-day official visit aimed at strengthening economic and diplomatic ties between Kenya and Italy. While in Rome, President William Ruto is expected to visit Piazza Venezia, where he will lay a wreath at the tomb of the unknown soldier. He's also expected to hold talks with Italian President Sergio Mattarella and Prime Minister Giorgia Meloni. The president will later attend the closing session of the Kenya-Italy Business Forum as both countries seek to expand trade and investment links. Have had negotiations of a number of instruments that will be signed on the margin of the visit. And these instruments are very, very critical because some of them are in form of grants to support livelihoods development, climate change in Kenya to the tune of around 8 million. We have MOUs in 8 million. There is one for 4 million euros and another one for 3.9 million euros. Both of them to support issues relating to climate change and ecosystem restoration. Both in like Cherengani forest restoration is one of them. And then we have another one on livelihoods support and climate change. With that, let's take a short break and we'll be right back. Know your heroes. Timothy Cheruyot. Mimi nilianza kukimbia nikiwa primary kidogo. Mahali nilijua sasa niko na talent nikiwa form 3. Na kulikuwa na wenzangu wa nyumbani walikuwa wameshakimbia, tunaona kwa gazeti, tunaona kwa TV. Lakini nilimaliza form 4 nikaenda nyumbani. Maisha yakanikonga 2012 2013 mpaka nikafanya mchengo, hakuna kitu sijafanya. Alafu babangu 2014 akaniambia we Timothy, unaweza kimbia, kwa hivyo tafuta kambi alafu wenda huko nitakusaidia kulipia. Silver ya 2016 Gold Coast, bet silver in 2017 again, World Championship London. Then I got silver in Commonwealth Games in Gold Coast. And then 2019 I got gold in World Championship Doha. Then 2020 Olympics I got silver. I win 5 times Diamond League. Kubeba bendera ya Kenya juu ni kitu mzuri sana. Kitu namwambia at least wenye wadogo wanaanza mazoezi, wako discipline na wajitegemee kwa Mungu. Know your heroes is sponsored by Daka na Tatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place.
Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. Welcome back. This is TV47 Prime for unrivaled updates on stories happening here and beyond. For nearly a century, gold has been mined from the soils of Kakamega County, fueling livelihoods, building fortunes, and sustaining communities. But now, beneath the glitter of that legacy, growing fears are emerging. Cracks are appearing in buildings. Land is giving way, and in one shocking case, floodwaters unearthed the remains of a man buried 5 years ago. County officials warn that Kakamega may be sitting above an extensive network of unmapped underground tunnels, some dating back decades. Is the county expanding above ground while collapsing below it? TV47's Violet Auma now takes us inside this special investigation, the Golden Time Bomb. 86-year-old Clement Kwasira stands at the edge of what used to be his son's land. This is where the house once stood and where his son's grave once lay. In 2019, heavy rains pounded Shivakala village on the outskirts of Kakamega town. Water rushed through this compound like a river. Elder wa hapa akanipigia simu akasema kuja uone. Nikapata sasa kaburi linaonyesha. Nikasema sasa hii mambo lazima nichukue hatua. The grave had opened. The dead had returned to the surface. Clement says he knocked at every office he could think of. No help came. Nikapata ablution block imeenda. Na hiyo nyumba ya kuishi imelekea kabisa karibu kuenda. Nikasema ai, hii ni mambo. Nilijaribu kuenda kwa serikali kunisaidia kwa county. Nilitembea huko hata watu wa maofisi ya disaster, ofisi ya governor mwenyewe walikuwa wakiniambia uje baada ya siku 2, baada ya siku 3 tutakusaidia. Nikakaa tu hivyo. Nikaendelea lakini sikupata usaidizi wowote. Clement was forced to sell part of his ancestral land to exhume and rebury his son. The burial, he says, happened at night at their ancestral home in Shirulu village in Shinyalu sub-county. Mimi nilienda kuzika kwa kipande kile ambacho nilikuwa mkatia kama mtoto wangu. Na kutoka siku hiyo mimi tena nilikuwa nimeona vibaya, nimehurumika sana hata sikurudi hapa. Today is the 4th time he has returned to this piece of land after burying his son. The pain of what happened is evident in his eyes. So it was just like throwing some rubbish into a pit and covering it up. I did regret. Up to now, I still, when I think about that, I'm not very happy at all. Inside their home, Moses' mother struggles to speak. Her son was the family's pillar. For more than 15 years, he paid her hospital bills. He provided food and held the family together. Hakuna nguvu. Tumekwisha nguvu. Tumesutuka sana. Mtoto wangu Moses alikuwa na nunua shamba huko Kakamega. Alikianga nyumba huko. Maji ilimtoa. Tuliona maneno. Yeye ndiye alikuwa anakungoja hapa. Kila kitu alikuwa huyo mtoto. Moses alikuwa mtoto mzuri. Hata kunipeleka hospitali alikuwa ananipeleka. Sasa siku hizi mimi iko tu bure. Nina shida sana.
The second burial took place without any ceremony. The community abandoned him as many feared to come close to what they termed as the spirits. Ilikuwa tu mambo ya kumchukua na kuweka ndani kwa sababu ilikuwa sasa ni mifupa tu. Ndio tulimzika kama unazika tu mzoga wa punda au kitu kama kile. Nimelia hapa, nimelia hata nimekonda. The County Department of Disaster and Risk Management believes that the collapse may have deeper causes. For Clement, that is this home belongs to the son, and they gave us a report that their home is being swept away. There is a deep gully that was developing in their compound. For sure, we assessed and found out that this is what was happening, and because no one was inhabiting the home at that time. But later on, he came back with a report that the grave of his son had been affected by this gully because it had expanded to where the house is, to where there was this grave, and he had to exhume the remains of the son to another place. There's a deep gully at Shivakala Primary School that was really, it was posing great danger to the pupils of this school because it's just at their gate, and it had eaten up the whole road towards the bridge where they cross over when they are coming to school and going to their homes. And we had, as the county government now, to chip in and do a reconstruction. For Clement, the disaster has already struck. But what happened here may be a warning of something far larger. I don't have any plan about it because I'm still annoyed about the whole area. And I even don't care what can happen to this land. It is hard to believe that this deep gully was once someone's home. He had bigger dreams, a plan to put a commercial building and rental houses. But when the calamity struck, the family was faced with an unimaginable reality. Today, those dreams remain buried inside the erosion. Gold mining in Kakamega began in the early 1930s during the colonial gold rush. British companies caved extensive underground tunnels, some stretching more than 30 kilometers and plunging up to 300 meters deep. When they left over 70 years ago, they abandoned the tunnels, unmapped and largely forgotten. Today, artisanal miners follow those same shafts. At Rosterman area in Lurambe sub-county, mining never stops. This is where the colonial miners first sank a shaft. Today, hundreds of pits dot the landscape. Men disappear underground. Women crush rocks. Dust fills the air. The sound of crushers echoes across the area. Many here rely on gold mining. Meet Maureen Minyoso, one of the women working here. Hapa Rosterman kwa saa hii gold moja, point moja ni 115. Gram moja ni 15,000. 15,000. Ambapo kilo moja it's around 105,000. Licha ya changamoto mingi, bado tunaamini tu tutapata. Nikipatikana tunasikia tena vizuri, na changamoto zikiingia tunaumia tu tukijua mwisho tutapata. Much of the trade flows through brokers and middlemen. Officials quietly acknowledge the informal gold economy may be far larger than official royalty records suggest. There's a time we got royalties worth more than 2 million. So if you calculate, that is 20% of what the total profit they get, the 2 million. So the mining economy could be bigger than what we have on paper because most of the gold goes out. We have brokers and middlemen who get it right from the artisanal miners. At Hayaga grounds,
Rows of coffins lie side by side. 7 miners died in the Sigalagala mine collapse. Families gather quietly, some weeping, while others just staring silently at the wooden caskets, both here to give the final goodbye. Mine collapses are among the most frequent reported disasters in the county. There is a rough estimate that on weekly basis, we have a report when it's during rainy season. Major incidences, I can say annually. We have a major incident where more than 5 lives have been lost in a mine. But mining here carries its own myth. Among many miners, death underground carries meaning. When a mine collapses and someone dies inside, the miners believe that they are too close to striking a jackpot. Inakuanga inapea mtu morali kabisa. Ukiona kama mtu amekufia mahali wanajiona kweli hiyo kitu iko mbele. Iko kali tena. Sasa inabidi tu wenye umebaki lazima mfanye bidii tena muende mngangane mpate hiyo kitu. It is a belief passed down through generations, and it explains why miners often return to dangerous shafts even after deadly collapses. In the 2022-2023 financial year, she says her office formally requested a comprehensive geological survey of colonial tunnels to prevent the collapses. To date, no updated underground map exists. We really do not have a good picture because we need the geologists to advise where the tunnels are and what we are expected to do as a city if we have these tunnels within our town. This is because there are deep gullies within town that have in the past even caused problems to homes. Here, prosperity comes at a cost. Mercury used in gold processing seeps into rivers. Fish stocks decline. Farmers irrigate crops with contaminated water. Noise from crushers echoes through residential areas. Across Kenya, between 250,000 and 300,000 artisanal miners depend directly on mining. More than 1 million Kenyans rely on the sector for survival. In Kakamega alone, officials estimate between 80,000 and 100,000 miners operate across Shinyalu, Lurambi, Ikolomani and Huisero areas, many without licenses. Artisanal miners also have a space. They have been given a position. We have discussed with the PS. They'll be licensed. The license of artisanal miners will be done through a committee. So we have everything, and everybody is going to get a share. So artisanal miners should not worry that we now have commercial mining. We need more education. We need more support from the government. And we need the government to associate with itself with small-scale miners and artisanal miners. Nationally, mining contributes roughly 1% of Kenya's GDP. Kenya produces roughly 3 to 5 tons of gold annually, but most of it comes from informal mining. In the recent past, the government announced that something even bigger lies under the soils of Bushiangala and Isulu in Ikolomani sub-county. Exploration studies estimate that the Isulu-Bushiangala belt may hold gold deposits valued at up to 683 billion shillings. International mining company Shatta Gold has already begun plans to mine the gold. But the discovery has triggered tension. Hundreds of residents face relocation and many refuse to move. Protests erupted. Protests broke out. 3 people died, including a police officer, after locals declined to attend a public participation exercise organized by NEMA. Ikolomani MP Bernard Shinali supports mining, but says it must not only to artisanal miners, but also the county government through royalties. All gold that is mined, number one, will get the right prices. Number two, it will be illegal to transport gold. How? We are establishing cooperatives which will be licensed
to transport gold, and they are known where they are going to sell. They take to the refinery, they are paid. The County Environment Executive Member Penina Mukabane does not mince her words. As it is now, it's like we are sitting on a time bomb. The artisanal miners do not have the necessary machinery. They do not have the necessary technological skills that are required for them to be able to go even more than 150 meters. She confirms that several colonial gold corridors run directly beneath populated areas. Among them is the Muranda Corridor, stretching from Kakamega town through Shisasari to Shinyalu and Kwirenyi. Another is the Sigalagala Corridor, running from Rosterman through Shivakala and Shirere to Mukumu before extending to Sigalagala. Some of these tunnels pass beneath residential neighborhoods and even parts of Kakamega town itself. Apart from the gullies, you just see a building cracking. Sometimes you see a building sinking, like what happened in Kayega. In Kayega, a building was sinking and we demanded they demolish. In Sigalagala, there were that cracks, and it was a specific pattern. Like if it's a line like this, you find this house is as cracked. Then a few meters after this one, the next house also is cracked. There is one particular person, we even told him to bring down the building. Instead, he went ahead and started painting the building so as to hide the cracks and get other clients. One of the challenges has been that miners, they even go deeper than what's allowed in law, because they're not supposed to go more than 5 meters down. But you find them, they're going even up to almost 20 or thereabouts meters down. Some of them go up to about even 10, 20 kilometers long. That's why some will die there and you will never know. Watu wanataka tuende paka futi karibu tuseme 400 500. The mines can collapse under weight, and again because of a lack of systematic monitoring of the conditions in the mines. It is not easy to tell when it is likely to collapse. So you find that as they go underground to mine, there's a lot that is at risk. They are very highly exposed to the dangers of mine collapse, and that is why we need better enforcement. We need professional design. We need the shafting to be professional. Governor Barasa says there is an urgent need for comprehensive geotechnical surveys to determine the structural stability of the affected areas and to establish the extent of underground risk. An environmental assessment by NEMA, he notes, will be critical in determining appropriate activities and recommending mitigation measures to prevent further disasters. The bigger conversation is around geotechnical surveys, which should inform some of the activities around that area. Most of our people, they may not really be having the knowledge of the environmental risks. The county's annual emergency fund stands at 50 million shillings. In an event of a large-scale collapse, they admit it will not be enough. We don't want to have those fatalities that we've witnessed in the past. We are going to exploit the mineral resources to be beneficial to the people of Kakamega and not a curse. Any mineral, where it is, if it's not handled well, it's danger. If it's handled well, worldwide, from history, it is helpful. Issues of disaster management, it is really a national government function. But because we are the first point of call, we are always at hand to respond. We want the functions to be bundled, transferred, costed, so that funds should follow functions. What we are doing as a department, we want to establish the exact risk and then now reach out to national government for support, because we tried reaching out to them for support and they told us they want us to establish the magnitude of the risk. Experts warn that Kenya's most detailed geological map in some regions like Kakamega are more than 50 years old. Dr. Nashon Adero, Dean of the School of Mines and Engineering at Taita Taveta University, says Kenya's Mining Act of 2016 recognizes artisanal miners, but enforcement remains weak. County governments
are in charge of regulating the practice of artisanal miners. But the question is, have artisanal miners been empowered with the skills they need, with the capital they need? Because if they are to advance their practice, they need to move beyond the rudimentary equipment that they have to get safe and modern equipment. Many miners are legally restricted to shallow depth, yet some extend beyond the required depth. When you go up to 100 and safety of your people. Without a digital mapping and geotechnical surveys, urban planning remains reactive and the risk remains invisible. We have a very old geological map of Kenya, and it is high time it was updated. That background map is critical, and in this age it has to be a digital map. Experts say there is need to consider broader environmental and public health impacts, including noise pollution, an issue he notes has been largely overlooked in areas like Bushiangala, where more than 10 crushers operate within a small radius, posing potential hearing risks to nearby residents. We need professional design, professional support. We have engineering surveyors who can take accurate measurements periodically to monitor the health conditions of buildings and similar structures, so that even before they collapse, you can get early warnings of the likely collapse of such. We just need goodwill from government, policy enforcers, law enforcers, and also the monitoring framework. Stopping mining affects livelihoods. Demolishing unsafe buildings invites political backlash. Balancing development and safety is complicated here in the county, but nature does not negotiate. If we say as a county government that people should stop mining, we would be lying to ourselves, because all of us are in the same country that vijana are looking for jobs. When I go ahead and issue a stop order, and then of course my governor wants to be voted back, he'll tell them, okay, you just mine, but now avoid doing this during the rain season. You see, so it's a delicate balancing act. 160,000 people, there's no way you can stop them. What we need to do is just educate them and support them. As the government moves to review the Mining Act, experts say public safety must remain a central priority, especially as mining activities continue to expand. Dr. Adero warns that without systematic inspection and oversight, both miners underground and communities above the ground remain exposed to unpredictable risk. From 1950 to date, what is the condition of those shafts? Have they been inspected? Have they been monitored? So that we can say they are safe. And that is why you see, even as they are driven not to reinvent the wheel and use those existing shafts, again, their lives are in danger. We need support. We need proper trainings. If you visit their shafts, you'll see now most of them, they are looking for wood to be able to reinforce their shafts, so that the soil does not, fall. But is this enough? Child labor is still a challenge here. During our filming, we spotted these kids who have been in school at this time in the mines. There are huge numbers, especially boys. Once our students are sent home for fees and the poverty around, they tend to look for money. And that at that tender age, once they test money, they'll never go back to school. We need affirmative action in our area so that no student is sent home for school fees. Wakati huu ile serikali ilikuwa inafuatilia sana, walikuwa wanatembea hata kwa sites. Wakipata mwanafunzi mwenye ako kwa kazi, wanamuuliza uko na ID? Unajua kama anafanya kazi hapo na nyinyi mko viongozi, watu wakubwa, hata nyinyi mtachukuliwa. So hata sisi vile tuko hapa tuwezi kuruhusu mwanafunzi mwenye hajapata idea kuja kufanya kazi hapa. Kana aenda kwa shule. Clement stands silently at the edge of the gully. This land that once held a house and his son's dream, now it holds a warning. For him, the tragedy has already happened.
For Kakamega, a county built on gold and rising higher each year, the greater test may still lie beneath, because under this green jewel of Western Kenya, time may be running out. As money exchanges hands in the mining business, profit often takes priority over safety. Beneath this ground, dangerous tunnels continue to expand, posing danger to residents and buildings above. For what seems to be a source of livelihood for some, it is actually a ticking time bomb to the entire community. Violet Auma, TV47. Thank you so much, Ms. Alma, for that very extensive report. The golden bomb it is. Let me just get a little bit of your feedback. I think for me, the whole myth of someone has to die in the shaft for you to believe that there is gold right ahead is really disturbing. Some of you are saying this is really worrying. If gold mining is causing flooding and even exposing graves, then something has gone seriously wrong with how the work is being managed. That's Oteno from Kisumu. Mary Wanjiku from Kiambu says cracking walls and possible underground tunnels. That sounds like a major safety hazard. Authorities need to investigate before people get hurt. There's also more feedback here from Garissa County. Unearthing a grave is not just an environmental issue. It's also about respecting communities and cultural heritage. This shouldn't be happening. There's someone else here who says, Pole sana mzee, burying your child twice is not easy. And if we move to Uasin Gishu, Kipto Arapurono says, if there are tunnels beneath homes, residents could be living above unstable ground. Proper surveys and transparency from the mining companies are urgently needed. Please keep sharing your feedback on that feature story on our socials, TV47 on IG, TV47 Kenya on YouTube and Facebook as well. Keep us posted with what your thoughts are on this amazing feature. Right now, let's get sporty. A controversially reversed penalty was the highlight moment of the match. As recorded league champions, Gor Mahia played Bandari to a barren draw at Kasarani Stadium. Gor thought they had benefited a free hit from the spot late in the second half after the center referee Fanuel Omire awarded a penalty for a foul on Sharif Musa. Meanwhile, Aps Bomet have stunned Posta Rangers 3-0, while Nairobi United have defeated Muranga Seal 4-2. Right up to the corner. Oh, this is a penalty. He was on the left side. He held position. And he's tackled in the box. The Bandari players are challenging the referee for that. But you could have seen the intention of Sharifa when he didn't release the ball at all. First official leg of the 2026-2027 Sunshine Development Tour, East Africa, teed off today at Thika Sports Club with a strong field of 59 players from 8 African countries battling over 3 rounds in what will be the first time the club hosts the tour. The tournament, running from April 19th to the 21st, marks the official start of the new season following the successful East and West Africa qualifying school staged earlier this month in Limuru and Lagos, respectively. A high-quality field featuring professionals, elite amateurs, juniors, and leading female players has entered, underlining the tour's growing stature as one of Africa's leading competitive pathways to the Sunshine Tour and global golf opportunities. My first round and my first season of the tournaments, I started with the bedding 1, bedding 2, which took me to 2 under par. I would say we started in bad weather, it was raining. And finally, Athletics Kenya Embu County staged county championships aimed at selecting a strong team to represent the county at the Eastern Region Games scheduled
for June. The county is set to field 55 athletes across various categories, including long-distance runner Kennedy Muhir, who is preparing for the Jakarta Marathon in Indonesia in June 2026. Embu will be seeking to defend its title as reigning champions. We are starting to spot young talents because that's the future. That's the future. We spot talents, we nurture them, so that we become competitive in the national, the regional, and the international arenas. Game ya leo azo sikuwa ready vile juu nilitoka game za last week nikatulia, lakini ya leo nimejaribu nimepiga 11.08, lakini wengi si ile best juu mimi napiganga 10 seconds 10.5, hiyo ndio ilikuwa ile yangu best. Ya last game zenye nilikuwa nimepiga 10.7. Definitely tukitoka hapa tukienda regionals tutabeba kikombe kama kawaida, na riadha ni Embu. Riadha ya Eastern inakuanga Embu. Alafu on May 21st tuko na mbio za watoto wakimbiaji wandogo under 20 kwenda Ulaya, na nimeona ndio wengi sana hapa. By the way, ndio wengi, almost 90% wetu ni under 20. Nimeona wasichana wamekimbia 100 meters. Ni wale ambao tungetaka waende Ulaya kukimbilia nchi yetu ya Kenya wakiweka time nzuri. And that is all we had for you. This is TV47 Prime. My name is Wakio Mzenge. Our sign language interpreter was Rhoda Nyamai. We wish you a pleasant evening. Good night. Morning routines, daily hustle. But there's always time for the game. Some go by instinct. Others run the numbers. Some live for the thrill. Some play chill. No matter who you are or how you play, only emotions count. This is your moment, your move, your success formula. Bets for everyone. Reveal yourself. 1xBet. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports, all in one place.